independent ổn định chỗ power ngồi để chương projects, trình I được bắt would đầu. like to Xin invite quý vị all vui of lòng you tắt điện thoại di động to hoặc để be ở chế well độ Zoom seated so that trong we vòng hội can thảo. start shortly. Ban tổ chức xin And chân please thành set cảm your ơn. mobile phone at the silent Kính thưa quý mode. vị, trong suốt thời gian Ladies diễn and ra hội gentlemen, thảo, during ban tổ the chức chúng tôi cũng cung seminar, cấp dịch vụ dịch song Việt, we have the simultaneous song ngữ interpretation, Anh Việt. English, Quý vị có thể Vietnamese. dùng tai nghe do ban tổ chức cung cấp. Please feel free Hội thảo cũng được to kết nối trực use the tuyến với một headset, số điểm cầu quốc and we tế. also have the Trong quá online trình diễn ra hội webinar thảo, nếu quý with vị some đại biểu cần sự international giúp đỡ gì từ ban tổ chức thì destinations. có thể liên hệ So với ban should tổ you chức tại have quầy đăng ký. any issues, please come to Ban the tổ chức counter. xin được chào đón các vị lãnh đạo, Ladies and các vị gentlemen, we would khách like quốc tế, to warmly các chuyên gia, welcome the nhà leaders, khoa học và toàn thể international quý vị guests, đến dự hội thảo ngày hôm nay. scientists and experts, and all the delegates to the Hội thảo do seminar. Ban Kinh tế Trung The ương và seminar Liên hiệp hội is các held khoa học kỹ thuật by the VUSTA Việt Nam CEC đồng tổ chức và chỉ đạo chuyên môn, and giao under viện, the nghiên cứu technical quy hoạch phát triển, direction PDI of chủ the trì, phối hợp với Viện PDI Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, cùng với sự Planning tham and gia của Development Ngân hàng Nhà nước Việt Institute Nam, together Ngân hàng Thương mại with Cổ phần Công thương Việt SBV Nam, and công ty Vietinbank, Achis Tập đoàn Finance, DFC, Tập đoàn DFC, Marubeni, Marubeni, công ty luật Hogan Hogan và tổ Loans, chức đánh giá tín nhiệm and Moody's cùng một credit số rating ban bộ agency ngành trung ương, Moody's, địa phương and và một số other tổ chức quốc central, tế khác. local agencies and international Kính thưa quý vị organizations. đại biểu Ladies và and các vị khách gentlemen, quý, distinguished ngày 11 guests, tháng 2 năm on the 2020, 11th of Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam February đã ban hành nghị quyết số 2020, 55 the về định hướng chiến lược phát Politburo triển năng lượng quốc gia của issued Việt Nam Resolution đến năm 55 2030, on tầm the nhìn đến năm National 2045, Energy giao Ban Development Kinh tế Trung ương Strategy nhiệm vụ of thường Vietnam, xuyên theo dõi, hướng and dẫn, with kiểm the tra, giám vision sát, đôn đốc thực hiện nghị towards quyết the trên cơ sở nghị quyết 2035. 55 ngày So 2 tháng basing, 10 năm sorry, 2020, 2045, nghị quyết số and basing 140, on this Chính phủ đã resolution, ban hành in chương trình the hành động thực resolution hiện nghị quyết 40, 55. the Trong các government nghị quyết nêu issued the trên action đều nhấn plan mạnh to yêu cầu implement tiếp tục resolution khuyến khích thu hút 55. đầu tư nước All ngoài the có quy mô, resolutions chất lượng highlight và the hiệu quả trong necessity ngành năng lượng to và further rà soát các kiến attract nghị, the FDI kiến with nghị the các high cơ chế, quality chính sách huy động vốn, and đầu the tư, phát triển ngành recommendations điện. for the policy and Thực tế mechanism cho thấy việc huy động vốn on để xây dựng capital các công trình điện được coi là vấn đề then chốt trong mobilization quá trình for đầu tư the phát triển, energy có sector ý nghĩa quyết development định and the power trong sector việc đảm bảo development. thực hiện And đúng it is quy hoạch very phát triển điện lực important quốc in gia. order to well Vì vậy, fulfill việc the huy động PDP các or nguồn power vốn quốc tế development cho plan. các công trình điện, Therefore, nhất the là các nguồn phát international hiện của các nhà đầu financing, tư điện độc lập IPP là hết especially sức cần thiết. from the Đặc IPPs, biệt trong are giai đoạn tới very đây, khi khả important, năng cung especially in the điện coming được dự time báo when là hết sức we khó have khăn. the power Bên shortage. cạnh đó, quá trình đàm phán các hợp đồng mua bán Besides, điện the hiện nay negotiation thường kéo of the dài và có nhiều PPAs vướng are mắc về cơ prolonged chế, chính and sách have many cũng như một số các điều constraints kiện cụ thể regarding the rất cần được policies and sớm xem mechanisms xét tháo with gỡ specific trên cơ conditions sở đảm bảo that hài must hòa be lợi ích của nhà addressed đầu in tư, order bao to gồm các tổ chức tín balance dụng, the interest nhà of nước the và người dân. investors, credit Chính vì lý agencies, do trên, the ban tổ chức government, đã lựa and the chọn chủ đề people. cho hội thảo hôm For nay this reason, là huy động the vốn quốc tế organizer would cho like các dự án to điện độc lập. select the topic of the seminar today, which is the international Kính thưa financing for quý vị, independent tham dự và là diễn power giả projects trình bày or các báo cáo IPP. chính Ladies and trực tuyến gentlemen, qua hội thảo hôm the nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu speakers of the ông seminar Hugo today, we would Viras, like to giám đốc công ty introduce Achis Mr. Hugo Finance, Viras, ông Director Mick of Khan, Achis chuyên Finance, gia của tổ Mr. chức Mick Khan, Moody's, và expert of Maria Moody's, Goravati, Madam Maria giám đốc Goravati, điều hành khu vực, và ông Regional Geoffrey Executive Director, Tân, tổng giám and đốc Mr. điều hành của tập đoàn Greg, DFC, the CEO và of the Satam DFC, Samathan Madam Samantha Campbell, và ông and Sin Mr. Konati Sin là Konati, các luật sư thành viên của hãng luật Hogan Associate Lowen, Lawyers of Hogan tham gia và Lawyers. là diễn giả trình bày tại Joining các báo our cáo chính conference trực tiếp today, tại hội thảo hôm nay. Ban tổ chức xin trân the trọng giới thiệu organizer would ông Nguyễn like Ngọc to Minh, introduce Phó vụ Mr. trưởng Nguyễn Ngọc Minh, Vụ Quản Deputy lý Ngoại Director hối Ngân hàng General Nhà nước Việt of Nam, Forex ông Nguyễn Khoa Đức Anh, Management Phó Tổng Department Giám đốc SBV, Khối Mr. Khách Đức hàng Anh, Doanh nghiệp, kiêm Deputy Giám đốc CEO Trung tâm Phát triển Giải pháp the Khách hàng, Corporate Banking Ngân hàng Thương mại and Cổ Director phần of Công thương Customer Vietinbank, Policy ông and Tai Solution Mura, Development Tổng of Giám đốc Vietinbank, Marubeni Asia Mr. Power Việt Tamura Nam. of Marubeni Chủ Asia trì hội Power thảo hôm nay, Vietnam. ban tổ chức xin trân And trọng giới thiệu ông chairing Nguyễn Đức the Hiển, conference Phó trưởng today, ban we Kinh tế have Trung ương. Mr. Nguyễn Đức Hiển, Deputy or Vice Chairman of the CEC Central Economic Ông Phạm Quang Commission, Thao, Phó Bí thư Thường trực Mr. Đảng Phạm ủy Quang khối các cơ Thao, quan trung ương. Central Agencies Party Committee Vice Secretary. Ông Động Huy Đông, Please Viện welcome trưởng Viện Mr. Nghiên Đặng cứu Huy Quy hoạch Đông, và Phát triển Director PDI. of the PDI. Và tôi là Nguyễn Ngọc Trung, And Phó I Vụ am trưởng Nguyễn và Ngọc phụ Trung, trách Vụ Công Deputy nghiệp Ban Kinh Director tế Trung General ương. in charge of Industry Ban tổ chức Department xin trân trọng CEC. cảm ơn The sự quan tâm hiện diện organizer của would tất like cả to các quý vị. thank all of you Tiếp for theo your chương great trình, tôi participation. xin trân trọng kính mời And now ông I Đặng Huy would Đông, like to Viện trưởng invite Viện Mr. Đặng Huy Quy Đông, hoạch, Director Nghiên cứu Quy hoạch và of Phát triển at lên PDI, phát biểu khai to mạc have và the đề dẫn opening hội thảo. remarks. Xin trân trọng
trọng, kính mời ông. Over to you.
Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa các quý vị đại chairs, biểu, co-chairs, quý ông, quý bà. ladies and gentlemen, distinguished guests, Năng lượng energy là một kết cấu hạ tầng không thể is thiếu để đảm bảo inevitable duy trì and tăng trưởng. essential infrastructure to ensure the growth of the economy. In the next 10 years, we need about 150 billion US dollar in order to invest in phát điện the generation Con số này projects, bằng gần and một this nửa number tổng is GDP about half hiện of tại của the nước. total GDP of the Với country. quy mô thị trường vốn With trong the nước capital hiện nay market, và the trong domestic ít nhất là capital 5 năm market now dòng and in vốn the nội next sinh 5 của nền years, kinh the tế internal capital không thể flow of đáp the ứng được economy yêu cầu vốn cannot cho meet phát triển the ngành điện lực. capital needs for the power Từ năm sector development. 2015, From Việt Nam đã trở thành nước có 2015, thu nhập Vietnam trung bình thấp. has become Cửa the tiếp cận nguồn lower vốn ODA middle income được cho country, là ưu đãi and the đang ODA, dần which khép is preferential, Vậy nguồn vốn còn lại duy nhất là is từ now các định limited, chế and the tài remaining chính capital quốc tế. flow is from the Thị international trường vốn quốc tế rất FIs lớn, or financial lên tới institutions. hàng chục ngàn tỷ đô The la. international Dư sức để capital thỏa mãn nhu market cầu vốn is của very Việt Nam. large, up to tens cũng of như các thousands loại of hàng hóa khác. billion US dollar that can meet the capital demand of Vietnam. But like other Nhưng cũng commodities, như các loại hàng hóa khác, dòng vốn quốc tế có the tính cạnh tranh rất international cao. capital flow has Vận high hành theo đúng quy luật cung competitiveness, cầu and và it theo những follows chuẩn the mực nhất demand định, and supply rất chặt chẽ. rule and Đòi hỏi follow mọi người tham the gia thị trường phải specific tuân thủ, requirements không có ngoại lệ. that require all the Đặc biệt market vốn participants cũng to như các hàng follow hóa khác without any được giao exception. dịch giữa các Especially capital dịch and theo other các mức giá kinds rất of khác nhau. commodities are Giá của traded vốn chủ yếu at được xác different định bởi mức độ prices, rủi ro của khoản and đầu it tư, is defined rủi by ro the cao, risk of the chi phí investment, cao, high risk, high và kỳ vọng lợi nhuận cost, cao, and high và ngược lại. return, of course, and vice versa. Khi đi chợ thì hiểu When biết you cách go thức to hoạt the động của chợ market, là một đòi hỏi khách quan the để không bị market hớ khi operational mua phải rule những mặt hàng is đắt đỏ. very important to be Để lại những understood hệ lụy phải in trả order giá to đắt try trong mai to sau. have the Hội too thảo hôm nay có thể costly xem như một lớp tập commodity. huấn nâng cao So hiểu biết this của chúng ta workshop về thị is trường a vốn quốc training tế, to enhance our các điều kiện understanding cứng và of the điều kiện có thể international thương thảo capital của các bên market cho vay, with the heart định vị of nền kinh fixed tế Việt Nam and dưới góc nhìn negotiable của các nhà đầu terms tư of nước the ngoài, loan nhận diện agreement, những cơ hội để the cải thiện vị requirements thế of của nền the kinh tế Việt Nam trên thị trường thế giới. foreign Từ investors đó and giúp the chúng ta conditions rút to ra được những improve hàm ý để Vietnam's xây dựng khung position chính sách, in the region and cải in the thiện môi world, trường đầu so tư, that we thu can hút dòng vốn improve quốc the tế business để climate tiếp to sức cho attract nền kinh tế international nhằm capital thực hiện flow thành công chiến in lược phát order to triển kinh support the tế economy nhanh và bền vững growth trong nhiều and thập to niên tới successfully của đất nước. implement the sustainable and Tại hội fast thảo, chúng ta sẽ được các economic diễn giả development từ strategy các of định chế tài Vietnam. chính quốc tế và các In tổ the chức workshop, tư we vấn will uy tín trên listen thế to giới cung cấp the các thông tin cập reputable nhật and và well-known chia sẻ kinh nghiệm thực tế international quý báu and về thị trường vốn Vietnamese quốc tế, experts to và share sẽ có những câu experience trả on lời, the international sẽ capital có giải market, đáp and những we vấn đề, also những câu have hỏi the mà chúng ta discussion quan tâm đặt ra tại on hội the thảo này. the questions raised Thay mặt cho ban tổ chức, by the delegates. On một lần behalf nữa tôi of xin the công bố organizer, khai mạc I would like to hội declare thảo. the Và opening sau đây tôi of xin the trân trọng seminar. mời ông And now I would like to give the Bùi Đức floor Hiển, to Mr. Bùi Đức Hiển, Phó trưởng ban kinh tế Mr. Trung Nguyễn ương, Đức Hiển, lên có bài phát Deputy biểu chào mừng Head hội of thảo the của chúng ta. CEC for the opening Xin remarks. trân trọng cảm ơn, Over chúc sức to khỏe quý you, đại biểu. and we wish you good health. Thank you. Kính thưa ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Mr. hội Phạm Khoa Quang Hội Thao, Khoa học Kỹ Vice thuật Việt Nam, Chairman of VUSTA, kính thưa ông Động Huy Đông, Mr. Đặng Huy Viện Đông, trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch Head và Phát of triển, the PDI, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, former nguyên Phó Vice trưởng Ban Minister Kiêm of nhiệm Ban Planning Kinh tế and Trung ương, Investment, thưa các Deputy đồng chí lãnh Head đạo các of ban bộ ngành trung ương CEC, và địa phương, leaders thưa quý vị đại of biểu, các vị ministries, khách quý. agencies, ladies and gentlemen. Năng lượng có vai trò vô Energy cùng quan trọng plays đối a với quốc very gia và là một important nhu role cầu for thiết yếu a đối với sinh hoạt country của con người. and is an essential Việt Nam needs xác định for the ưu tiên phát triển people's năng lượng life. nhanh và bền vững Vietnam đi trước một identified bước, that the gắn với bảo vệ priority môi for trường the sinh thái, sustainable and bảo đảm fast quốc phòng energy an ninh, development thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội will có the nghĩa đặc biệt quan ecosystem trọng, là management nhiệm vụ trọng and tâm xuyên suốt protection trong quá trình and công nghiệp hóa hiện national đại hóa đất nước. defense management Để xác định and các quan điểm, mục insurance tiêu and the và tầm nhìn, advancement, nhiệm vụ, giải pháp implementation có tầm and chiến lược social equity đối với phát triển năng is lượng very quốc gia trong thời gian important, tới. and it is the Trên cơ core sở đề án do task Ban Kinh tế in Trung ương the chủ trì, country phối hợp với Bộ Công Thương industrialization and và các modernization. bộ ngành xây dựng,
joining 11 tháng 2 năm and 2020, identifying all the Bộ Chính trị đã ban hành perspectives, nghị quyết số objectives, and 55 mission, về định hướng chiến lược phát vision, triển năng lượng and quốc gia của Việt the Nam task đến and năm the 2030, strategy for tầm nhìn the đến năm 2045. national energy Nghị quyết development 55 được đánh giá là có nhiều điểm strategy mới, in the có coming tính đột time, phá trong basing phát triển on năng the lượng, project đáp ứng yêu hosted cầu by phát triển mới của đất CEC nước và in phù hợp với xu thế collaboration của with thời đại. MOIT and other Trong đó, ministries. nghị quyết đã On xác định the quan điểm khuyến khích và tạo 11th mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần February kinh tế, 2020, đặc the biệt là kinh tế Politburo tư nhân issued tham gia phát the triển năng Resolution lượng, 55 thực hiện xã hội on hóa the tối đa trong đầu national tư và khai energy thác, development sử dụng strategy cơ sở vật chất, orientation dịch vụ ngành năng lượng, until bao 2030 gồm with cả the hệ thống vision truyền tải điện towards quốc gia 2045. trên cơ sở đảm bảo quốc This phòng an ninh. resolution has many new Đồng thời, points and nghị quyết 55 breakthrough cũng đề ra nhiệm points vụ in energy nghiên cứu development hoàn that thiện các meets cơ chế the tài new chính và huy động development vốn đặc biệt requirements of the cho đầu tư country phát triển ngành and điện. be relevant with the Cho trend đến tháng of 8 năm the 2020, time. And the các dự án nguồn điện resolution độc lập IPP đã được đầu tư và states vận that hành có we công need suất to khoảng promote and 16.400 enable MW, all the chiếm khoảng economic 28,3% sectors, especially công suất đặt private của toàn hệ sector, thống to participate và in ngày energy càng có xu hướng development tăng lên and theo tinh thần chỉ đạo của organize nghị the quyết social 55. mobilization in investment Để bảo and đảm thực use hiện of được the các mục tiêu đề energy ra trong nghị quyết sector 55 của Bộ Chính facilities, trị, especially the trong đó có tổng national công suất của các transmission nguồn điện đến năm system, and 2030 to là ensure khoảng the national 125 đến defense and 130 security. GW, And sản lượng the điện resolution đạt also khoảng identified the task 550 of đến 600 studying tỷ the kWh. financial Ngành điện mechanism cần đầu tư and với quy mô special rất lớn. Theo financing tính toán sơ bộ của Bộ for Công Thương, mechanism for the power trong giai sector đoạn development. 2021-2030, As of nhu August cầu vốn đầu tư 2020, cho ngành the điện là IPP projects 133,3 have tỷ been đô la put Mỹ. into Trong đó cơ operation cấu and giữa nguồn điện invested và with lưới a điện là total 72 capacity trên of 28. Trong giai đoạn 16,400 megawatt. 2031-2045 And là this has been 184,1 tỷ increased đô la under the Mỹ resolution và cơ cấu 55 tương to ứng là ensure the 74 trên objectives 26. of the resolution Trong bối 55, cảnh in nguồn which vốn the đầu tư của nhà total nước vào các dự án capacity điện of the ngày càng khó power khăn, sector việc thu by hút đầu tư từ khu 2030 vực tư reach nhân about có vai trò và ý nghĩa đặc 125 biệt to quan trọng. 130 gigawatt. Tuy nhiên, And the việc thu power hút đầu tư output tư nhân vào reach ngành điện about nói chung và vào 550 các dự án and điện 600 nguồn điện độc billion lập kilowatt IPP hiện hour. nay còn The nhiều khó power khăn vướng sector mắc. need Nguồn very vốn huy động high từ or chủ large sở hữu khó scale khăn do thị trường investment. vốn According chưa to phát the triển, các chủ MPI đầu in tư khó đáp ứng các yêu cầu phát hành ra 2021-2030, công chúng. the investment need for the Nguồn power vốn sector vay từ is tổ chức tín dụng trong nước gặp khó khăn do các dự án 103 năng lượng billion thường US đòi hỏi dollar. nguồn vốn lớn. And Song luật the các tổ chức tín dụng mix or theo the quy định tổng mức dư proportion nợ cấp tín between dụng của the một khách hàng không power vượt quá generation and 15% grid is vốn tự có của ngân hàng 72 thương mại. to Tổng mức dư nợ của 28. một khách hàng và người And liên quan không được in vượt this quá 25% vốn tự có của limited ngân hàng thương mại. budget Bên cạnh context đó, and các ngân hàng investment thương mại of cũng gặp khó the khăn khi state, phải cân đối the nguồn private cho vay sector investment do is nguồn very huy động ngắn important. hạn chiếm tỷ trọng rất However, lớn, in trong order khi to cho vay attract các dự the án năng private lượng thường sector là investment yêu in cầu the dài power hạn. sector and in Đồng thời, lãi IPP suất vay vốn của projects các ngân have hàng been thương mại very trong nước để thực limited. hiện các dự án And điện IPP còn we khá have cao, the chưa có các chính undeveloped sách khuyến khích capital và hỗ trợ market của that nhà can nước hardly meet đối the với các dự án năng requirements lượng, for the đặc biệt là năng lượng tái tạo, IPO, dẫn đến giá điện and bán cao khiến các also dự án the khó thu xếp vốn loans trong from bối cảnh hiện nay. the domestic Bên cạnh đó, FIs đối với đầu tư trực tiếp nước is ngoài still và limited các ngành điện because the cũng còn gặp energy nhiều vướng mắc project trong lĩnh vực quản lý need ngoại the hối như vấn đề high chuyển đổi ngoại tệ, chuyển or tiền the thực large hiện các hoạt scale động đầu tư, chuyển investment. vốn lợi nhuận And và under nguồn thu the hợp law pháp ra nước on ngoài, CIs, the chuyển nhượng nguồn total vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư credit và các vấn đề về rủi ro outstanding tỷ of giá. each customer cannot Trong bối exceed cảnh ngân sách nhà nước còn 15% nhiều khó of khăn, the nguồn vốn commercial ODA với bank's những điều kiện vay equity. thuận lợi ngày càng hạn hẹp. Therefore, Cùng với đó là một số hạn chế it's về very cơ chế difficult chính to sách get liên quan this huy động vốn và phát hành funding chứng khoán for trong nước the đối với các dự án năng lượng. IPP Việc tìm kiếm projects, tiếp cận các and nguồn also vốn từ the những định interest chế tài rate chính, tín dụng quốc from tế the để domestic đầu tư bank vào for các the dự án nguồn phát điện, IPP nhất là các is dự still án very nguồn phát điện high, độc lập là and yêu lack cầu hết of sức cần the thiết. incentive of the government Vì vậy, for the RE để huy or động được các renewable nguồn vốn energy quốc tế cho project, các dự án điện leading độc to lập, the high đòi hỏi Việt Nam phải tuân electricity thủ các yêu tariff, cầu và luật chơi and quốc tế. as a result, the Đồng thời, project can dòng hardly vốn arrange the quốc tế finance cho dù rất in lớn this nhưng sẽ context. dịch chuyển Besides, the về các quốc gia FDI đáp ứng in được the đầy power đủ ba tiêu sector chí. is still limited Một là due to phải some có quy mô issues thị of trường đủ lớn. forex management, Hai là khả like năng sinh the lời ở mức foreign đủ sức hấp dẫn. exchange, and Và ba là also ở mức rủi ro thấp. the price Rõ ràng là transfer với tổng mức vốn đầu tư and others. khoảng 13 đến 15 tỷ đô la Mỹ with một năm, this quy mô thị trường năng lượng Việt Nam limited là đủ sức hấp dẫn đối với các dòng vốn budget, quốc tế it can be để said tăng khả that năng sinh lời we need to và giảm have rủi the ro nhằm thu hút các dòng vốn funding quốc tế from other trên bình sector, diện quốc gia. especially private Việt Nam cần sector. coi trọng vai trò của We xếp need hạng to tín nhiệm quốc gia. meet Vì the thông qua đó sẽ requirements giúp of chính the phủ, các international định chế tài players, chính và doanh nghiệp huy and động vốn vay we will see và that phát hành the trái countries phiếu need to meet ra the thị trường three quốc
quốc tế có thể criteria, giảm được chi phí huy động namely vốn. it must have the Từ đó đặt ra yêu cầu cần suitable có sự phối hợp đồng market bộ chặt chẽ size của các cơ and quan quản lý the nhà nước trong điều hành vĩ mô, attractive nhất là về chính sách tài chính tiền tệ, profitability các and chính sách low về risk. đầu tư, And with tiếp the tục cải total thiện tính investment công of khai, minh bạch, 13 phục vụ cho to công tác xếp hạng 15 tín nhiệm quốc billion gia, US dollar tăng cường per phối hợp year, giữa the cơ quan Việt Vietnam Nam trong cung market cấp thông size tin is và thực hiện công attractive tác đánh enough. giá xếp hạng tín nhiệm And quốc in gia. order to enhance the Tiếp profitability theo, and reduce the một risk trong and nhiệm to vụ rất quan attract the trọng là phải phát international triển thị trường capital vốn, tránh phụ thuộc quá flow, nhiều Vietnam need vào tín to dụng
từ take hệ into thống ngân hàng thương mại. consideration the Nghiên cứu thực credit, nghiệm cho the thấy có mối sovereign quan hệ cùng chiều credit giữa tăng rating, trưởng kinh tế và thị trường through vốn. which the government Một thị trường and vốn the phát triển FIs sẽ and làm cho hiệu enterprises quả và năng suất can cao hơn, reduce thúc đẩy đầu tư dài the hạn và capital sáng tạo hơn, mobilization ổn cost định tài chính hơn. when they issue the bond Từ to the đó, thu hút international vốn quốc tế trong các lĩnh market. vực nói chung, trong đó có And we lĩnh need vực to năng lượng have sẽ the thuận lợi hơn. cooperation of all the Một trong nhiệm state vụ quan trọng management cần phải thực thi agencies để tuân in thủ luật chơi macro quốc tế là cần phải chuẩn hóa minh management, bạch theo thông lệ especially quốc tế về the hợp đồng mua bán monetary điện and EPA. financial policies Vì and đây là yếu tố investment quan trọng nhất policies. quyết định And chi phí vốn. we also Trong đó need cần to lưu ý develop về the cơ chế capital chia sẻ, market phân to bổ rủi ro avoid hợp the lý, over tránh reliance ro on the cho các credit nhà đầu tư. from the commercial bank system. Theo cơ quan năng lượng And quốc tế, the hơn 70% relation trong between số growth, 2.000 tỷ economic cần thiết growth mỗi năm and trong đầu tư năng cung cấp năng capital lượng market has been hoặc đến seen. từ các tổ chức do And nhà nước chỉ đạo the hoặc nhận efficiently developed được bảo đảm toàn capital bộ hoặc market một phần will doanh thu. promote Đối với đầu tư long-term phát triển and nguồn điện, chỉ creative đảm bảo doanh thu investment thường đưa and ra to trong hợp đồng enhance mua bán the điện. Đây là yếu financial tố stability. quan trọng về tài And chính dự án we đối với các can dự án điện độc enable lập the IPP. investment in the energy sector Vấn đề and tiếp other theo là cơ sector. chế về And giá we điện need cũng to cần phải đủ enhance sức hấp dẫn các nhà đầu the tư. Từ đó bảo đảm transparency khả năng sinh lời under cần the thiết để thu hút các international dòng vốn quốc practices tế. on PPA Cần thực because thi it's sớm very yêu cầu đẩy nhanh important, lộ trình thực and hiện the thị decisive trường điện factor cạnh tranh, of the cơ chế hợp capital đồng mua cost. bán điện trực tiếp giữa các nhà We sản need to xuất và think khách hàng about tiêu thụ, the cơ chế đấu thầu, relevant risk đấu giá sharing cung cấp năng lượng phù hợp, and đặc biệt trong allocation các dự án năng lượng tái mechanism tạo, to năng lượng mới. avoid the risk Minh bạch borne giá mua fully điện by the đã nêu trong investors nghị quyết according to 55. the EIA. Đồng thời cần sớm cụ thể IEA, hóa triển khai over nhân rộng và có cơ chế 70% khuyến khích thu of hút the vốn nước ngoài 2,000 billion xây dựng US vào hệ dollar thống truyền tải điện necessary quốc gia. per year Thưa for quý vị và các vị energy khách quý, supply can nhìn come chung khả from năng the được các ngân hàng, các tổ chức quốc tế state-owned cho or vay directed qua các hợp đồng mua bán điện organizations thực sự là that thách can thức read lớn đối với các nước or thuộc can nhóm have the các guarantee thị for trường the mới whole nổi do or mức độ a tín part nhiệm of the tín dụng còn revenue thấp. for the power Xếp hạng source tín nhiệm quốc gia cũng thấp. development investment. Vì vậy, để khơi The thông được nguồn revenue vốn quốc tế quan guarantee trọng này, is Ban provided Kinh in tế the đề nghị cần PPA. có That những is nghiên very cứu thảo luận important cụ for the thể về cơ chế IPP. vận hành, các điều And kiện the và cách tiếp cận, electricity tariff chính sách must cụ be thể để thu attractive hút dòng enough vốn for the trên cơ sở investors tham khảo and to kinh nghiệm quốc ensure tế the kết hợp với thực tiễn của Việt Nam. probability of the Một số nghiên project cứu kinh and nghiệm quốc the tế đã chỉ ra rằng để đạt được tốc độ profitability tăng trưởng as nhanh hơn trong well. lĩnh vực And we điện need to thì cần các enhance nỗ lực the quan tâm của roadmap chính phủ for trong the xây dựng một khung khổ competitive pháp lý phù power hợp và rất cần market thiết. development and Nhất là the đối với một số vấn đề DPPA liên quan between về the chính sách hỗ trợ của RE nhà nước, and sự tham the gia của các consumer tổ chức tài and chính, the tín dụng xuất khẩu, auction xây dựng các thỏa thuận mechanism mua bán điện phù hợp và chú trọng nâng that cao is relevant, xếp hạng tín especially dụng in quốc the gia, RE nâng cao chất lượng tín projects. dụng. And transparency Phù hợp in với the các yêu power cầu đề ra trong purchase nghị quyết price 55 về tạo dựng môi must trường be thuận also lợi, minh bạch, ensured. xóa bỏ mọi rào And we cản để need thu to hút khuyến khích tư enhance nhân tham gia đầu tư phát the triển năng lượng trong và preferential ngoài nước, tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài có mechanism quy mô, for chất the lượng, hiệu quả trong ngành năng lượng. non-state capital Trên cơ sở phân investment tích in đánh giá nêu the trên, Ban Kinh transmission tế Trung system ương of cho the rằng country. hội thảo ngày hôm nay có giá trị rất We thiết thực. believe Chúng that tôi mong muốn các this chuyên gia trong nước và quốc tế workshop is chia sẻ very các kinh nghiệm, important. các yêu cầu We cần look thực thi forward to trên cả the bình diện quốc experience gia sharing và đối of với the từng doanh nghiệp international experts để có thể thu hút on hiệu the quả dòng vốn national quốc scale tế cho and các dự for án điện độc lập. each enterprise in Với order trách to nhiệm là cơ enhance quan the được Bộ Chính trị financing giao for chủ the trì hướng dẫn, IPP đôn đốc as kiểm the tra và giám agency sát thực hiện assigned by the triển khai nghị Politburo quyết 55 của Bộ Chính trị. in urging Ban Kinh tế and Trung ương sẽ lắng nghe, enforcing the tiếp thu để tổng implementation hợp và báo of cáo the kiến nghị gửi Bộ resolution Chính trị, Ban Bí 55. thư, Chính phủ và các CEC cơ will quan để góp listen phần đưa nghị to quyết quan trọng này all sớm đi the vào cuộc sống comments một cách hiệu and quả nhất. Với synthesizes tư cách and là cơ quan report it chủ to trì, the bảo trợ và chỉ Politburo, đạo the chuyên môn tổ chức hội Secretariat, thảo, tôi trân trọng Commission, cảm ơn sự hiện the diện của các government vị and khách the quốc tế agencies to và toàn thể enforce quý vị this đại biểu. Cảm ơn resolution. Liên hiệp As các the hội khoa học kỹ hosting thuật Việt Nam agency of đã đồng bảo this trợ và chỉ đạo chuyên môn. Cảm ơn sự tham this gia, seminar. chủ trì I và would tích like cực to của Viện thank Nghiên all cứu the Quy hoạch và Phát international triển guests and và Vụ all Công of nghiệp you. Ban Kinh tế Trung And ương, thanks are các cơ extended quan to thông tấn báo Busta chí và for các your doanh nghiệp, great các địa technical phương đã quan tâm direction, đến hội thảo ngày hôm nay. and also the Chúc hội thảo PDI thành công tốt and đẹp. Industry Xin trân trọng cảm ơn quý Department, vị. CEC, and all the press Vì điều agencies. kiện lý do công And tác we cá wish nhân thì for the tôi sẽ successful quay trở lại hội thảo vào conference. phần And thảo luận because I và cũng am đã trao đổi với engaged in another anh Đông viện activity, trưởng so và I chúng will tôi be cũng đã back cử các đồng chí during the panel cấp vụ discussion ở đây để session. theo sát các cái hội thảo này. And Rất mong muốn lắng nghe ý Mr. kiến của Động các quý vị để chúng tôi help me hoàn thiện một cái báo to cáo chair chúng tôi the đã next session. And gửi please và tiếp nhận support được us ý so kiến that của we 19 địa can phương, các bộ ngành finalize our report. We để have chúng tôi tổng hợp received thành một the báo cáo feedback chung, of kiến nghị đối với Bộ Chính trị, 19 Ban Bí thư và agencies Chính and phủ trong ministries. triển khai We một will số các finalize cơ it chế and chính submit sách to the đưa nghị government quyết
quyết 55 vào on cuộc the sống, trong đó implementation có of the các cái chính policy sách để giúp to cái thu hút enforce the dòng vốn quốc tế resolution vào các dự án 55, điện độc lập. Xin cảm including ơn the quý vị. policy on attracting the financing for the IPPs. Thank you so much. Tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng Ladies and gentlemen, next kính giới I thiệu would like và to mời introduce to you đồng and chí also Phạm Quang invite to Thao, the stage Phó Chủ Mr. tịch Phạm Quang Liên Thao, minh các hiệp hội khoa Vice học kỹ Chairman thuật Việt Nam of Vietnam lên Union phát of biểu ý Science kiến. and Technology Xin trân trọng kính Associations mời to đồng chí. address the conference. Thank you.
Kính thưa chủ tọa, kính thưa tất cả các quý Mr. vị. Chair, ladies Điện and đường gentlemen. luôn là những yếu tố quan trọng tạo nên So, hạ tầng cơ sở của electricity nền kinh and tế. roads are important Chính vì vậy, elements of the economic infrastructure. That is why CPV Politburo issued resolution number 55 on the strategic của Việt Nam đến năm orientations 2030, for tầm national nhìn energy development 2045, to 2030 được sự with bảo a trợ của vision Ban to Kinh tế Trung ương 2045 và and the Liên hiệp sponsorship Hội Khoa học of Kỹ thuật Việt Nam. CEC and VUSTA. Hôm nay, Viện Nghiên cứu Today, Quy hoạch và Phát triển chủ PDI trì tổ chức is hội thảo chairing huy this động vốn quốc workshop tế cho các dự on án international điện độc lập financing for với tư cách là international một tổ power chức chính projects trị, xã and hội, as a nghề nghiệp political, có social, chức professional năng tư vấn organization và phản in biện xã charge hội. of Liên hiệp hội providing social ở Việt critic Nam and đánh giá advisory cao services. và chúc mừng tất cả các quý vị đến dự đại VUSTA hội. think highly of this conference and we would like to congratulate all of you to be here in this important event. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Ladies đã and mời chúng tôi đến gentlemen, dự we would like tham to gia thank the organizing để team có for cơ hội inviting giao lưu us và chia here sẻ kiến thức, kinh nghiệm to trong lĩnh attend vực this được nêu important forum tại to chủ share đề with hội you thảo. our Tôi knowledge tin and tưởng rằng expertise. hội nghị sẽ sớm mở And I ra strongly nhiều hướng believe mới that this để thu conference hút will vốn đầu open tư up cho new directions to attract investments for IPPs effectively and contribute to the stabilization of the national economic stability, and also political stability, with diversity of donors and sources of fund and beneficiaries and recipients of funds as well. In this conference, I hope for your sharing of experiences in terms of impact assessment of IPPs on the environment. Well, this doesn't mean that we reinvent the wheel. However, I think that for environmental impact assessment, given this context, will have a more updated perspective and has to be customized to the context of Vietnam, especially in the next 10 to 20-year horizon. I hope that we will gain valuable experience and knowledge today to contribute to the successful implementation of Resolution 55 of CPV and to make Vietnam an industrialized and modernized country leading the Industrial Revolution 4.0 along with developed countries. And I wish you a very bright and happy morning. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, just now we have heard from our keynote speeches and opening remarks of our leaders. According to the agenda, now we will hear from the main presentations. And I would like to invite our chairs here to facilitate the workshop today. Thank you. Ladies and gentlemen, we would like to extend our sincere thanks to Mr. Nguyễn Đức Hiền, Vice Chairman of the Central Economic Commission, and Mr. Phạm Quang Thao, Vice Chairman of VUSTA, for his welcoming remark and providing the directions for our conference today. In these two opening remarks, we have heard from the preliminary viewpoints of Vietnam regarding CPV's policies to attract international financing for the energy sector. Ladies and gentlemen, now we are going to move next to the first topic of the conference, including 7 presentations in the order specified in the agenda that you have in hand. Due to our COVID-19 crisis, many speakers cannot be present here physically, and that is why they are going to present online. Also, due to the limited time frame of the conference, we are going to hear from all 7 speakers in one go. And then in the second part of today, we are going to have a Q&A session in which we can raise questions to our speakers for more in-depth knowledge and explanation. And next, we would like to introduce to you Mr. Fabric Henry from Estris, who is going to be the first presenter on risk allocation among stakeholders in the PPA. And he's the co-founder of Estris Finance, and he has been the CEO since 2019.
and he has led the countries into new areas such as renewable energies, into the global sphere in Latin America, Europe, and Southeast Asia. And he had advised more than 100 infrastructure projects and energy to the total value of more than 115 billion USD. Mr. Estrick Funds has provided advisory services to more than 25 projects with more than 25 billion investment in the energy sector. And the company has been voted as the annual advisory service firm in Europe and Latin America out of the three in total 4 years from 2016 to 2019. This presentation will be made in the form of a video clip. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Fabrice Henry, and I am the CEO of Astris Finance. Ladies and gentlemen, my name is Fabrice Henry, and I'm the CEO of Astris Finance. I'm very happy to be with you this morning. And I wish to be in Hanoi with you today, and unfortunately the current travel restrictions have kept me back home here in Paris, France. I will start by thanking the Planning and Development Institute of Vietnam, as well as the Central Economic Commission of Vietnam Communist Party and the Vietnam Union of Science and Technology Associations for hosting this great seminar. I've been asked this morning to speak about the bankability of independent power projects. This is a very important topic in the context of Vietnam's energy sector today. I understand that the draft PDP-8 indicates that Vietnam will need to deploy about 75 gigawatts of new generation capacity in the next 10 years. That is 7.5 gigawatts per year, meaning about $7 to $10 billion of new investment. Clearly, this objective will be very difficult to achieve unless a bankable framework is established to get these projects financed. So in this context, I'm happy to share a few thoughts about the bankability of power projects. I will start with a quick presentation of Astris Finance. Then I'll discuss why IPPs use project finance as a financing tool. I'll discuss various sources of debt of Astris Finance, and then I'll discuss why IPPs use project finance as a financing tool. I'll be the main presenter, and my colleague Hugo Virak, who heads our Southeast Asian practices of our Singapore and Ho Chi Minh cities, will participate in the Q&A session. Astris Finance was founded 20 years ago as a pure play financial advisory firm for the energy and infrastructure sector. In 20 years that we have been involved in more than 250 projects, representing multi-billion dollars, like over $40 billion of investment in virtually every market worldwide. We have a strong track record in energy, where we've financed about 6 gigawatts of power projects in clean and renewable energy. We started in the year 2000, primarily in Latin America. In 2010, we branched out to Western Europe. And in 2015, we established our presence in Southeast Asia. We opened our office in Japan in 2019. In Vietnam, as I say, we've been present for 15 years. We've been active in a number of sectors: transportation, telecom, real estate, and particularly in the energy field. One of the things that set us apart in Vietnamese markets is that we have played an important role in bringing project finance solutions to renewable energy projects backed by the EVN PPA. We were instrumental in getting financing for the Dam Nai project in Ninh Thuận province in 2018, and for the Cat Hiep solar project of 50 megawatts in Bình Định province in 2019. So these projects were the first two that were financed purely on the project finance non-recourse basis, and they were financed by Vietnamese banks. And I will now discuss why IPPs use project finance as a financing tool. And maybe a quick reminder first about what project finance is. Project finance is a financing technique that makes it possible to finance a specific project
based essentially on the cash flow which such projects will generate in the future. The project owners establish a special purpose vehicle, or SPV. The SPV enters a number of contracts to make the project happen, including the construction contract, the EPC contract, and the operations contract for O&M contract. The project gets financed with a mix of sponsor equity and debt raised by the SPV, and once a project is completed or built, the loans get repaid using cash flow generated by the project. The loan is typically secured by a security package, includes a first lien on the project's real assets, a pledge over the owner's equity in the SPV, and a security interest in all key contracts entered into by the SPV. Project finance is therefore a technique that rests on the very precise analysis of project risks and requires an allocation of such risks to the parties best placed to manage them. The key risks being construction risk, O&M risk, fuel supply, and electricity offtake risk, as well as force majeure and political risks. So, why do IPPs use project finance as a financing tool? First and foremost, it allows sponsors to deploy more projects or larger projects with the same amount of resources. And project finance also makes it possible for an integrated financing process to take place, basically when the project reaches its closing and the financing plan is complete, then the agreement is being set aside by the sponsors and the loan. The financing package can make it available by the project planners. And the result of this is improved terms and conditions for the financing, longer tenors, typically matching the cash flow of the project, and improved margins, making the cost of capital cheaper. And again, all of this is possible only if a very deep assessment of the risks has been carried out and these risks have been allocated the right way. I will now give a very quick overview of the project finance market and the various sources of project financing. In 2019, about $350 billion went to project finance, including a quarter in Asia Pacific. In terms of sector, about half of it went to energy, including 18% to conventional power. Looking at the Asia Pacific, it's about $80 billion per year that go to project finance, and the sources for Asia Pacific, essentially, you're looking at commercial loans as the main sources of financing. There are about 5 or 6 different sources of project finance that's in the market, and surely those sources would be available for projects in Vietnam if the projects were well structured. The first one is CDFIs, Development Finance Institutions, which are basically policy-driven lenders. And they look to finance projects that are good in terms of sustainable development. Next come the export credit agencies, which can offer tied loans to export to finance exported equipment, or untied loans to support sponsors of the countries when they develop power projects in an emerging market. International commercial banks probably are the largest source of equity, and they are also one of the most sophisticated sources of equity, typically shorter tenor than the DFIs, and often they intervene behind the DFIs using cover of the DFIs or the ECAs. Commercial domestic banks in Vietnam are coming slowly to project finance. We were able to mobilize at Astris Capital Commercial Banks to finance renewable projects in the last couple of years, which is encouraging. And finally, the bond market, the debt capital market, which I should say is really restricted to operating projects.
we don't see too many greenfield projects being financed by the debt capital markets. Very often, when the project is launched, we need to combine various sources of financing to finance the entire project. Here is an example of a project financed last year. It is Central America first LNG project. We put together a $700 million financing package, combining a DFI tranche and ECA tranche. The DFI tranche is led by DFC. The US DFI, our friends will be speaking later this morning, and the ECA tranche is led by Finvera, a Finnish export credit agency. And I now discuss which makes a project bankable. At the core of it, for a project to get financing, lenders must be satisfied that there is a strong alignment of interest between all stakeholders and that the project's cash flow are steady over the long term and will be resilient to stress scenarios. There are really 4 key pillars to project bankability. The starting point is the project must make economic, social, and environmental sense. The lenders will be concerned about the project economic fundamentals of the project. The second pillar is that the project's overall legal, regulatory, and contractual framework must be solid in terms of contractual enforcement, in terms of dispute resolution, and in terms of the general allocation of all of tail risks and the risks that are not specific to the project but that are related to the overall environment of the country. That's the tail risks. The third pillar is to do with project-specific risks. They have to be very tight allocation of project risks. Project risks need to be identified, measured, quantified, and allocated to the parties best able to handle them. And the fourth pillar is that the parties to which these risks are allocated must be creditworthy. It makes no sense to allocate the risks to a party if the party cannot bear the risks, cannot take care of that risk, or keep it marginalized. In the end, please remember that a project is only as creditworthy as the least creditworthy of its counterparties. So the weakest link in the chain is the one that dimensions the creditworthiness of the project. Really, to expect it to that I come up with this simplistic formula here. The creditworthiness of the project is defined by the overall risks, environment, and the overall credit context of the host country, which deeply get represented through the country rating, but it's also get constrained by the creditworthiness of the weakest of the counterparty. Special focus, which the lenders as well as the others is on the off-taker. Electricity purchaser or EVN is the case, in this case, of the project in Vietnam is a primary source of revenue for the project to repay the loan, so the creditworthiness of the off-taker is a key importance for the lenders. So let's go into more detail about the way project-specific risks must be allocated to make the project bankable. The first set of risks is the construction risks. Typically, the construction risk will be taken care of through the EPC contract and the equipment supply contract. Construction risks are essentially the risks that the project will get delayed, the risk of cost overrun, and the risk of poor performance of the plant because it has not been built in the right way. All these risks must be addressed through a very tight EPC contract with right features such as fixed price, delayed LDs, budget contingencies, liquid support, or letter of credit to back the obligations of the contractor. Same goes for the risk during the operating period. This is the first O&M risk, the risk that the plant won't perform as
and envisaged won't be available as envisaged. Key to gas-fired plant is gas supply risk, which are addressed in the gas supplied contract. One of the key risks here is a price risk, the risk that the price of gas might increase, and typically that risk needs to be passed through the project and on to the off-taker, the electricity purchaser. On the off-taker side, the off-taker risks, and there is a number of off-taker risks, including payment risk, the curtailment risk, the risk that EVN may not be able to take the power produced by the plant because the grid is not performing. And all these risks have to be addressed carefully and have to be taken by the off-taker. There are a number of risks that cannot be dealt with in the framework of this contract. Either the construction contract or the operating contract, and typically some of them can be covered by the SPV through private insurance, and typically things like insurable force majeure events, some business interruption risks, and delay in startups. But some other risks cannot be insured and really belong to the government. And I call these risks residual risks. Let's go through some of these risks briefly to the subsets of these risks. The first one is called political FM, or force majeure. Off-taker risks, or counterparty risks, the risk that the off-taker may default. In a country like Vietnam, given the progressive evolution of EVN and the creditworthiness of EVN, it would be very difficult to mobilize huge amount of project finance based on EVN risk only. So we believe that a straightforward government guarantee undertaking GGU would be the easiest way to deal with the off-taker risk. Another risk for large projects to be financed in dollars will need the currency convertibility and transferability risk. The loan and project finance loans will be obtained would be dollar denominated. The PPA will be dollar denominated as well. So it's important that the project be authorized to convert local currency. Presumably, the PPA will be settled in local currency or Vietnamese dong, which will later be converted to USD. And the dollars will be exported from Vietnam to the banks offshore. That convertibility and transferability risks will have to be covered by the government through a GGU. And finally, the change in law risk, the risk that a future change in the legal framework might create a negative impact on the project and might prevent the project from reaping loans. Again, change in law is really public sector risk and should be dealt with by the government through some forms of GGU. And I realize these topics are essential, of important policies issue, and of important financial implication potentially if the risk materialize. The bottom line is that they are absolutely key to get large amount of financing mobilized to finance energy project. I would like to discuss how risk allocation impacts the cost of debt, and I'm gonna simplify discussion slightly here. So the cost of debt can include three components. So first of all, we have sovereign risk premium. If the project takes place in Vietnam, the cost of debt will be impacted by the overall credit rating in Vietnam. And that's reflected the sovereign risk premium, which is the difference between the sovereign bond yield of Vietnam and the US Treasury bond yield of the same maturity. The second component is the off-take risk premium. The project will sell electricity to EVN, so EVN credit risk will have a big impact on the cost of debt for your project. A possible proxy, when the off-taker has bonds that trade, would be to look at the difference in the yield between the off-taker bond and the sovereign bond, not available for EVN, but by preference by other projects and other off-takers. The off-taker spread risk is typically in the 150 to 250 basis points range.
The third component is a project-specific premium, which is both the technical and the supply risk premium. So look at things like technology risk, the experience of the developer and contractor, and the credit worthiness of fuel supply arrangements. And again, looking at other projects, when we have bankable, strong contracts and good counterparties, the peer project premium is in the range of 75 to 100 basic points. So countries like Vietnam, the build-up would be about 150 basic points for the country premium. And I note here that Vietnam has improved tremendously its credit worthiness. The average country premium over the last 10 years has been closer to 400 basic points, has now been down to 150 basic points given the improvement in macroeconomic outlook. You add EVN's credit premium of 150 to 250 basic points and project premium of 75 to 100 basic points, and it gives you total cost of debt of U.S. Treasury bond yield of 350 to 480 basic points. And again, this is assuming that you have bankable contract and a bankable framework in place. And I would like now to end this presentation with a quick discussion as to why bankability matters. And I hope to show in a concrete way that bankability can have a very direct impact on the everyday life of many people in Vietnam. For this, and comparing three different scenarios related to the bankability framework of the power project. In the first scenario, the framework is not bankable. Very simple, framework is not bankable. The project cannot attract financing. The project doesn't get built. And people who were hoping to get access to electricity don't have access to that electricity. The scenarios 2 and 3 compare to the lower bankability case with the higher bankability case. And for each of these two cases, I look at the impact of the level of bankability on the terms of the debt and on the term of the equity. So I look at the impact on the debt leverage, on the cost of the debt, on the tenor of the debt. I look at the impact on the cost of equity. And I also look at the cost of the project, on the capex of the project. The idea is that if the project gets developed in a lower bankability framework, there are fewer parties, fewer sponsors interested in developing the project, and therefore less competition, and the capex, the construction costs are higher. When I aggregate the impact of all of these parameters and compare the two cases, I see that the weighted average cost of capital, which is the cost of debt and equity put together, is above 10% in the lower scenarios versus the 6.5% in the higher scenario. And this in turn translates into an electricity purchase price that EVN would need to pay, which is 20 to 25% higher in the lower than in the lower scenario. Let's put a dollar number on this. This 20% increase in the purchase price that EVN would need to pay on a 1 gigawatt plant with an 80% load factor would translate into $140 million of additional payment by EVN every year. So I realize my numbers are a bit simplistic, but I think it's important to understand that bankability have an impact of tens of millions of dollars per year and per plant for EVN. And therefore, getting the arrangements right, making sure that the liquidity is available for project financing for the IPPs that Vietnam will need is absolutely essential. Thank you very much for your attention. We very much look forward to playing our role in helping Vietnam deploy the additional capacity it needs in the near future. Again, thank you.
Ladies and gentlemen, we have heard from a very insightful presentation of how to mobilize financing for IPP projects and how the financiers evaluate the risks and the impacts on our future payments. Once again, we would like to thank Mr. Fabrice Henry. And next, we would like to introduce you to the next presentation by Mr. Mikkel, an expert of the credit rating agency Moody's, and he's a senior credit expert of Moody's, and before working at Moody's, he held different positions in Fitch Ratings in Hong Kong, responsible for the energy and utility sector of the Asia Pacific. He's got experience working in UBS risk control section in Hong Kong as a deputy CEO, and before that he worked at the Australian National Bank in Melbourne, responsible for corporate clients in the Asia Pacific. And now Mr. Mikkel. Welcome to this presentation. I'm Mikkel from Moody's Project and Infrastructure Finance Group. Let me start the presentation. I'm very pleased to present our view on the key factors affecting the credit quality of power projects in Vietnam. We expect the government of Vietnam to continue to focus on developing infrastructure to sustain its rapid pace of economic growth. That means potentially growing number of infrastructure projects. Given this situation, I will discuss how power projects could be affected by key factors such as the sovereign rating, the regulatory and legal framework, and transactional structure. In a nutshell, we believe participation from private investors will be increasingly important, given the government's relatively high debt burden and the country's nascent capital markets. But credit risk of power projects will increase if the administrative deficiency persists, and credit challenges from evolving regulation increase. Let me walk you through our view in more detail in the following slides. Moving on to the agenda in slide 3. Let me discuss our view on 3 key factors affecting power projects' credit quality. Number 1 is the sovereign's credit quality. Number 2 is the regulatory and legal frameworks, and the number 3 is transactional structures of power projects. The Vietnam's sovereign credit quality matters for power projects in Vietnam. That is because sovereign's credit quality could be a cap on projects' rating and affect regulatory framework as well as off-taker risk and other project risks. Clearly, the key credit strengths for Vietnam are robust GDP growth, along with FDI competitiveness and stable external position. On the other hand, Vietnam's credit quality is constrained by moderately high government debts and some demonstrated inefficiency in managing indirect debt obligations. Macro-financial risks are also a constraining factor for the sovereign rating. This chart shows real GDP levels this year and next versus 2019. Indeed, we think that is a more appropriate representation of the strength of the recovery than projected growth rates, as we expect all rated sovereigns to record relatively robust rebounds. The first group in the upper right quadrant are sovereigns who expect to record positive real GDP growth in 2020. These countries will further build on those gains in 2021.
The next group of sovereigns, colored yellow, are those whose aggregate economic output will be restored to 2019 levels, some of them barely so. The last group are those in red, nearly half of rated sovereigns in Asia Pacific. We do not expect aggregate output to be fully restored to 2019 levels by next year. Vietnam is in the first group, and we expect the country to grow faster than other emerging markets. In part, this reflects the relative success containing the coronavirus infection, thereby led to a degree of normalization not yet evident in other parts of the world. This slide summarizes why Vietnam has negative outlook for now, and in which situations Moody's could consider rating accounts. Despite Vietnam's economic outperformance during COVID, as I had shown in the previous slide, we have a negative outlook driven by the government's administrative inefficiencies and relatively low transparency with regards to managing its indirect payment obligations. There was an incident of missed payment last year. We understand there has been progress to address this issue, and we are monitoring the progress. If there are more tangible evidence for this progress of the government would have a lower debt burden, Moody could consider removing the negative outlook. On the contrary, we may take further negative rating actions if there are any other examples demonstrating persistent administrative deficiency and weaker institutions and governance. Now let me change the gear to the industry conditions for Vietnam's power sector. Industry conditions, such as prospects and challenges for the power sector, are another important factor affecting credit quality of power projects. We expect power sector will be the main area for expansion and quality improvement, mainly because of the two reasons. Number one is fast-growing power demand. Number two is a need to develop RE source. Vietnam's annual growth rate for power demand was 8 to 14% from 2010 to 2019. That is a pretty strong number. The demand growth rate will decline this year because of the COVID, but there will be a higher than the growth rates in many other countries in Asia. For the second point, which is about renewable developments, the government committed to reduce GHG emissions by 8% with domestic resources and 25% with international support by 2030 on a business-as-usual basis. In addition, the government aims at increasing the proportion of RE sources in the total primary energy supply mix to around 15 to 20% by 2030 and 25 by to 2030. To 30% by 2045. By 2019, renewables, excluding hydro, accounted for around 2%. These situations mean that investment, particularly from private sector, may be increasingly needed for the power sector. Let me talk about the key challenges surrounding power projects here. The government's administrative deficiencies and the evolving regulatory framework will be risk for power projects. First of all, our assessment of the government's weak institutional strength partly reflects the administrative deficiency, as demonstrated by the previous instance of delayed payments on debt guaranteed by the government. Credit risk of power projects will increase if there is a rising likelihood that the government inconsistently applied support to mitigate key project risks, including off-taker risk, supplier risk, and
Support could take the form of payment guarantee or compensation by the government, and off-taking commitments by the government or state-owned companies could be another example. However, in the absence of explicit contractual support from the government, we are not likely to give credit for those close links to the government, given a somewhat spotty record of providing support. From a rating perspective, it means that we will not provide any notching from the standalone assessment unless there is a guarantee. And secondly, limited consistency and transparency in terms of timely tariff adjustment as one of the key factors constraining off-takers' credit quality. Tariffs are regulated by the government, and it remains to be seen as when a consistent tariff system is implemented and a solid track record can be established given the evolving regulatory framework. In addition, long-term hedging markets for the Vietnamese dong against foreign currency are underdeveloped, and long-term foreign currency hedging may not be available for power projects. Therefore, currency mismatch between cash inflows and outflow will be a constraining factor for credit quality of foreign currency funded power projects unless those projects have mitigants against foreign exchange risk. Power projects with credit enhancement provided by multilateral financial institutions and export credit agencies or by project sponsors with solid credit quality will have mitigants against multi-specific risk. Meanwhile, there will also be projects that do not benefit from credit enhancement to mitigate off-taker and supplier risk. In this case, credit quality of power projects will be constrained without improvement to off-taker and suppliers' operation in financial buffers, as well as the quantity and transparency of information to assess their credit quality. Okay, now let me discuss how we have rated a project born out of Vietnam. Here, I will touch on the transactional structure of the rated project bond, which is rated BA3 with a negative outlook. Mong Duong Finance is the issuer of the US dollar project bond and a finance entity created by the same shareholders of Mong Duong Power. Mong Duong Power is the project company holding the power assets in Vietnam. At the same time, Mong Duong Finance is the lead lender of the Mong Duong Power's project loans. Mong Duong Finance and Mong Duong Power are closely linked from credit perspective. The first factor driving this close link is a matching repayment structure between the US dollar project bond and Mong Duong Power project's loans. The second factor is Mong Duong Power's indemnity for Mong Duong Finance operating costs. And the third factor is a trustee managed cash flow waterfall. In addition, there are typical project finance structure features such as the 6-month debt service reserve account and a major maintenance reserve account covenants with certain caveouts in a collateral package. Therefore, the rating of US dollar project bond is underpinned by the credit quality of Mong Duong Power. If we take a look at Mong Duong Power, this power project operates with the assurance that the government of Vietnam will make reliable and timely payments to the power project if required. That is because of the presence of the government guarantee and the undertaking agreements and the BOT contract. In addition, we expect sponsors' strong commitment and expertise will continue to support Mong Duong Power's operating performance. The key rating drivers for this project bond are: number one is the fully contracted cash flow under a long-term PPA. Number two is the GGU and BOT contract offsetting the project exposure to sole off-taker
which is EVN, and a single core supplier, which is Vinacomin. Number 3 is sponsors' commitment to the project, mitigating the project relatively short operating track record. Number 4 is the project's solid debt service coverage ratio of 1.4 to 1.5 times on average. At the same time, the project's credit quality is also constrained by Vietnam's sovereign rating, and therefore the project bonds rating and outlook are same as those of Vietnam's sovereign. That is the end of my presentation. I hope you have enjoyed this presentation. Thank you very much. On behalf of the conference, once again, I would like to thank Mr. Mikhail for giving us an in-depth into credit ratings of Vietnam and also at project level as well, and the relevance between the capital cost and credit ratings following Moody's approach. And Moody's is one of the 3 credit rating agencies renowned in the world. And next we will hear from a domestic financial institution regarding the projects in need of international financing. As one of the state-owned bank in Vietnam, Vietinbank is a trusted partner of large FDI such as Honda, Toyota, Costco, Vietinbank. And Vietinbank continues to expand its network in Vietnam with 155 branches with 1,000 transaction office, and Vietinbank has 2 representative offices in Germany, 1 small bank in Laos as well. And for nice times, Vietcombank has been ranked as the top 2,000 corporates across the globe and top most value banks across the globe, and top strong brands in Vietnam. And I'd like to introduce to you Mr. Nguyễn Khoa Đức Anh, Deputy Director of Corporate Clients and Head of Client Solutions in Vietinbank, in charge of transaction banking and providing comprehensive and specialized solutions to corporate and government clients and also other financial market clients. Mr. Đức Anh, please. Ladies and gentlemen, now on behalf of Vietinbank, I will present to you some of our viewpoints in our involvement in financing or supporting the mobilization of international financing for projects in the field of energy. First of all, I would like to go through the strengths of local banks in Vietnam. Local banks has a history and depth of experience working in Vietnam. We understand the operations of the financial markets and the economy of Vietnam as well as Vietnamese enterprises. We do have an understanding of the legal framework in Vietnam as well. We have a vast network of branches and transaction offices, especially where projects are located. We also have an advantage of partner relations when working with the authorities and different enterprises in the power sector ecosystem, and also other enterprises in the supply chain, from supplying of material to power transmission, distribution. We also have a long history of working with suppliers and construction contractors. Speaking of Vietinbank, now we can provide funding to an entity to the value of 630 million USD, and for a group of entities to the value of 1.1 billion USD. Vietinbank is also, we also have a long-established strategy to invest in the energy sector. And our portfolio, our energy portfolio, accounts for 15% of our total credit portfolio. In the oil and gas sector, we account for 37% of oil and gas clients. In coal, we work with 40% of the enterprises in the field and 78% in the energy sector.
For electrical appliances, we work with 90% of the enterprises in the sector. And we have already financed 150 power generation projects and 20 power transmission projects. In power distribution, we work with 100% of power distributors in Vietnam. In the case of Vietinbank, we have determined that for conventional power projects with small credit demand, we will be the main investor. However, for new forms of energy such as LNG or pump storage hydros, with large unit investment cost, cooperation with international financiers would be an essential trend that Vietinbank will join in. We will serve at domestic banks, collaborating with international financiers in Vietnam. Regarding the experience of working with international financiers, we have worked with IFC, and we are the serving bank for a few projects. We collaborated with JICA in Taiping Power Project, with ADB in the 500 kV Pleiku Mỹ Phước transmission project, and also with the World Bank in our EDP renewable energy development project. And regarding the funding of the energy sector, we have financed 150 power projects, including those with capacity of over 100 megawatt. 18% of Vietinbank's portfolio is for solar energy, 10% on wind, and hydros accounting for 69%. We have a few large IPPs, such as in solar, we finance Trung Nam, Trà Vinh, Thành Long, Phú Yên, Long Sơn, Khánh Hòa. For wind, we finance Trung Nam, Ninh Thuận, Hướng Tân, Hòa Bình, Liên Lập. For hydros, apart from providing finance to large projects such as Sơn La hydropower or Lai Châu hydropower, Vietinbank also finances private projects such as Thuận Hòa, Sông Điện, Mường Lai, and Bắc Hà. Our direction in the coming time is to continue financing of high-tech power projects such as hydros, solar, wind, biomass, gas, and also thermal. Speaking of the products and services that Vietinbank has a strength in our projects in the coming time. So first of all, we will provide still comprehensive finance solutions to different projects in the energy sector, including providing credit, advisory services, payment services, and e-banking, also management of capital and deposits. Regarding IPPs of large scale, Vietinbank will focus on the 8 main products, which is also the strength of domestic banks. First of all, we'll provide services like advisory services and capital arrangements in collaboration with international financiers. We will be there or project representatives for capital arrangements, and we also provide M&A advisory services and issuance of corporate bonds. And secondly, we can provide part of the credit requirement for projects, including the satisfaction of domestic loan demands or open up LCs for the import of equipment. Vietinbank can also join in with international financiers to manage project implementation progress, capital account management, providing advisory services in terms of partner relations, providing disbursement services as well. We can also join in the management of collaterals or convertibility of foreign currency or purchasing of foreign currency, etc. In terms of our engagement in different projects, given our practical experience, we have learned that there are a few things that we should note when joining in IPPs.
First of all, for project owners, what we have seen is that expectations by financiers are often high. So we want to have commitment by the government of a stable investment environment. Financiers want to have stability, consistency, clarity, and strong and clear commitment in terms of policies and mechanisms. Secondly, the expectation is about a timely feedback mechanism among or between the authorities and the investors, minimize credit risks, long-term contract, and competitive offtake price. For LNG projects, the financiers want to handle price risks from LNG projects and also stability in terms of payment capacity of the offtaker. Regarding expectations regarding the project, financiers want to have equipment of long economic life and minimize technological risks. Also, financiers want to have clarity in terms of offtake price, which factor in inflation and exchange rate risks. And the DPPA needs to have conditions and terms on compensation, force majeure events, or different like natural force majeure events as well. For example, financiers also require government guarantees to ensure payment by the off-taker. So those are the expectations of financiers. However, learning from experience, IPPs are still highly risky, which are reflected in a few items. First of all, the risk premiums are higher than in developed countries. Secondly, credit ratings of Vietnam still need to be improved, and we haven't got the involvement of international investors, and investment or capital cost of projects are still high. The PPAs now lack compensation clauses, as I mentioned before, and there will be a phasing out of government guarantees for these projects as well. In terms of domestic banks, we also encounter certain difficulties when joining in these projects, especially those with high investment value, especially for new forms of energy such as LNG projects. First of all, commercial banks in Vietnam are limited in terms of credit limit. As you may have known, at the moment we are restricted to 15% of owner's equity for a client, or up to 20% in certain cases. And Vietinbank has the largest size of charter capital among all of the four banks. However, we're limited to a ceiling of 630 million USD. Secondly, in terms of capital structure, international financiers often request that Vietnamese bank provide loan guarantee. And secondly, regarding the tenure of IPP project loans, often the tenure has to be long. However, we as commercial banks have to comply with Circular 41 in regulations on related to Basel II and medium and long-term funding. Regarding project finance, domestic banks have not got much experience in appraising projects with new technologies. And regarding the management of cash flows, we are still lacking experience, especially regarding construction projects. There is a risk of delay, or in the operation phase, there can be technological risk and changes of policies and mechanisms. So, given the challenges that I have mentioned, I would like now to refer to a few recommendations to the conference here so that we can discuss and make other recommendations to the authorities to help boost the mobilization of financing for IPPs. First of all, recommendations to SPV and international financiers. We would like to have more training for knowledge upgrading in the appraising of new technologies for investors in Vietnam and for local banks. In terms of advisory services, now this is a very important need with strong attention paid to by local banks. So we want to be supported by international advisory firms, especially the leading advisory firms in the field of energy and infrastructure.
to participate in advisory services related to the granting of credits by local banks. In terms of policies for renewable energy and high-tech energy, we want to have better and clearer mechanisms and policies for this. We also would like to establish funds for renewable energy and energy efficiency projects. We want SPV to implement a special mechanism to unlock credit constraints for local banks, including, for example, a special mechanism to allow commercial banks to issue bonds to mobilize funding for power projects. And second, for SPV to consider reducing the risk contingency reserve requirement for related projects, or using a lower one, and supporting domestic banks in attracting concessional international loans. And now recommendations to the investment owners. We would like them to build up their capacity in terms of financing, in terms of project management and operation, and also to have more staff with strong expertise to run the project. So this is what Vietinbank has to say regarding engagement in the international financing of IPPs. Thank you very much. So I believe that with the sharing of Vietinbank, we have valuable inputs to develop more capacity. And now we would like to hear from the International Development Finance Corporation, or DFC. So DFC collaborates with the private sector to provide funding and solutions to the most important issues faced by developing countries. Now, DFC activities and operations have made the U.S. a very strong leading country with higher competitiveness across the globe and higher ability to cooperate with partners in transformation projects. We have two speakers from DFC, Ms. Maria, in charge of the Mekong sub-region, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand. She has 15 years working in public and project finance, in bond issue, guarantee, negotiation, and investment in emerging markets. And the second speaker is Mr. Jeffrey Tan, Managing Director in Singapore, in charge of business development in the Asia and Pacific. Mr. Tan worked in the financing of emerging markets in the past 20 years. From 2003, when joining DFC, he mainly worked in the power, renewable energy sector, roads, water, and along with cash flow management and transactions management. We would like to hear from these two speakers. Thank you. Good morning, distinguished guests and participants. The U.S. International Development Finance Corporation, or DFC, is pleased to join this important dialogue and privileged to make a presentation on PPA bankability issues. My name is Jeffrey Tan. I'm the DFC Asia Pacific Managing Director based in Singapore. Good morning, everyone. My name is Maria Goravanchi, DFC's Regional Managing Director for the Lower Mekong, based in Bangkok, Thailand. As reflected here today, we will talk about standard issues and financing for PPA in emerging markets. After a quick introduction to DFC, we will go through 10 core issues.
identified based on over 25 years of global emerging market IPP experience. Then we will go a little deeper on a select few we believe are more prominent in the context of Vietnam, its power sector needs and ambitions, and the importance of international investors and lenders. So first, please allow us a couple of minutes to first introduce DFC. This also should provide context for the comments that follow. DFC is the U.S. government's development finance institution. Our mandate is to support economic development in emerging economies around the world. We do that by catalyzing private sector investment into these markets, providing financing and risk mitigation tools to commercially viable projects when not available from the private markets. Here's a quick look at our global exposure, which now totals more than $30 billion. As you may observe, our Indo-Pacific portfolio is a smaller percentage than other major markets. This is a situation we are trying to rectify. Another reason DFC is focused on this region is the U.S. government's vision for a free and open Indo-Pacific. Here, we are focused on supporting investment into the energy infrastructure and ICT sector and collaborating to that end with like-minded partners from Australia, Japan, and others. This is a quick look at our office in the areas. We'll soon have 4 offices in the region, which is a huge increase from the one single office we had until this past August. This is a clear demonstration of DFC's commitment to the region. Our main areas of activity fall into 4 categories. Infrastructure and energy financing is approximately 1/3 of our global portfolio, and a majority of that is power projects. We often support the first power project of its kind in a country and not only catalyze private sector investment in that project, but pave the way for the private sector to do future projects with our institution like us. Access to finance supports financial inclusion, and our social enterprise program helps young, highly impactful companies grow and expand. And finally, we work closely with our USAID colleagues and on projects that fit both of our respective mandates. Very quickly, our products are debt financing via loans and loans guarantees, political risk insurance, private equity funds, direct equity, technical assistance. Most of what we have done to date is debt financing. Equity and technical assistance became available only this year. I won't go through all the details regarding the eligibility and standards due to limited time, but please read through the slide. The point here is that the projects DFC supports are subject to rigorous review and meet international standards. And this, we believe strongly, is good not only for the project but for the country, because the project success will help the country not only in terms of direct supporting economic growth, but also indirectly by helping attract more investment. Now to the 10 key features of a bankable PPA. Again, due to limited time, we will not go through them in detail, but hopefully we can explain why each is important. And not only is each important in its own right, but the combination of all of the right elements in a PPA is critical to bankability. We hope our presentation will help them appear in line from now. Chúng tôi mong bài thuyết trình có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn những yếu tố này và có thể And please bear with us, as some of them may have been mentioned already and others will be discussed in more detail in the following session. We hope our presentation will help them become clear in your mind. If not now, then after hearing all the speakers and panelists. As we go, the first two, dispatch and tariff, are closely intertwined. IPP investors and lenders who are putting large amounts of capital into a power project need a high degree of certainty on anticipated revenues.
In markets where the state utility is the only buyer of wholesale electricity and IPPs cannot sell to anyone else, they have nowhere else to look for such assurances but the utility and the government that owns it. Revenue is basically number of units or volume times rate per unit or tariff, so both elements need to be clearly set out in the PPA. So first, the amount of capacity and/or energy sold must be agreed to and not subject to change unless otherwise set out in the agreement. In dispatchable thermal generation projects, this applies to both capacity and energy volumes. This is referred to as a take-or-pay arrangement, where irrespective of the utility taking or receiving energy, the project is at the premium paid for making capacity available to the grid. This way, IPP has sufficient revenue to cover fixed operating costs, debt service, and an agreed equity return, even if the utility does not dispatch and take power from it. And of course, it pays for any energy delivered. Intermittent power or renewable energy projects typically benefit from a take-and-pay arrangement, where the utility accepts responsibility for all energy available, whether or not delivered. Investors and lenders take a view on the energy resource based on scientific data collected and model power production revenues based on that. Second, the capacity and energy rates applicable must be fixed in the agreement and also not subject to change unless otherwise set out in the agreement. This, I expect, is clear, so I won't go into it further. Without clarity in the PPA and both revenue factors, the IPP's revenue would be highly unpredictable and both investors and lenders would not be comfortable investing or lending. The third item, foreign currency and exchange, is critical in two respects. First, if international financing is required, the project will have foreign currency debt obligations. In order to reliably meet these obligations, the IPP should have its tariff and revenue denominated in or linked to the currency of its debt. If not, there would be an immediate revenue cost currency mismatch that would raise significantly the risk of the project not being able to service its debt due to a devaluation of the local currency. Having the PPA tariff in a hard currency like the US dollar or in local currency but indexed to the US dollar address this risk very well. Otherwise, the long-term hard currency debt required for power project financing will not be available. Second, once the IPP is generating revenue and getting paid, it needs to be able to send hard currency payments offshore to its lenders. If it is getting paid in local currency, even if indexed to the dollar, there is a transactional risk in exchanging local currency to hard currency and then sending the hard currency offshore. The inability to do one or both of these things also results in non-payment of debt obligations. The less open, mature, deep, and liquid the foreign exchange market is in a given country, and correspondingly, the more control or influence the host country government exercises its FX market, the more host country support will be required on this issue. The host country government controls the country's foreign exchange regime. The IPP does not. Now to number 4, change in law. An acceptable change in law provision in a PPA allocates this risk to a host country, who alone is capable of changing its laws. The project company or IPP has no control over this and has to comply with all of the laws in the countries which it operates. Therefore, if there is a change in law or a tax regime that negatively impacts the project and reduces profits and the ability to repay the debt, the project should not suffer. The government should make the necessary adjustments per an agreed protocol in the PPA to allow the IPP to return to essentially the same financial condition as it was prior to the change in question. Without this clause, the project is subject to immense risk and has no clear means to address it should such a change in law occur. This is unacceptable to project finance lenders.
And fifth and final for me, before I hand over to Maria, it's force majeure. Force majeure occurs when one or both parties to the PPA are unable to perform its or their obligations due to unforeseeable circumstances outside its control. In this situation, it's critical for the IPP to not be penalized for something outside of its control. Thus, it should get some relief in terms of meeting its obligations and the related provisions that would otherwise result in a meaningful penalty or other negative consequence. PPA often address two types of force majeure, political and non-political. All natural resolution is accordingly different, with the IPP getting more relief for a political force majeure, since the government is associated with and bears some of the responsibility for the triggering event, compared to a non-political force majeure where the risks are shared more equally. Note that here we are speaking of events that cannot be covered by commercial insurance. So without this fair allocation of risk, the IPP is again subject to undue exposure and risk for circumstances and events totally outside of its control. And with that, I would hand over to Maria for the rest of the presentation. Thank you, Jeff. I will now review the remaining 5 important features of a bankable PPA. Sixth, dispute resolution is critical in providing a neutral location, typically offshore, under a tested and tried resolution regime, acceptable to international community, where a dispute can be arbitrated and transparently. Seventh, termination and termination payments in a PPA should be outlined clearly depending on who terminates the agreement, off-taker or the power producer. In the scenario where the termination is by the off-taker, it may leave the project with no alternatives to generate revenue, and therefore should be limited to significant events of default. Moreover, if the PPA is terminated for any reasons, and in case a transfer of the project to the off-taker shall provide a termination payment at least equal to the full amount of the power producer's outstanding bank debt. In circumstances where the termination is due to the off-taker default, then the termination payment should cover a return on equity to make the power producer whole. Eighth, assignment. The inclusion of a collateral assignment to the power producer's lenders in the PPA is critical in permitting the lender to both receive notice of any default on the project, but also to cure such a default. Assignment is critical for lenders in a default scenario and is a vehicle that allows lenders to address the project default to avoid the project termination. Ninth, off-taker payment support. Depending upon the creditworthiness of the off-taker and the level of development of the energy and financial sectors in the country, a liquidity facility and a sovereign guarantee will be required to support the off-taker's payment obligations. The off-taker payment support is critical in signaling the government's willingness to address and put forth best effort in working with the project developer to resolve issues that would arise as a result of the off-taker inability to meet its obligations. 10th, transmission interconnection risk. It is important that PPA identify which party bear the risk of connecting the facility with the grid and transmitting power to the nearest substation. It's also important that PPA identify which party bears the risk of transmission or grid failures during the operating period. Usually, the more significant the transmission risk due to grid
condition, terrain, and distance, the more the lender will require the off-taker to bear all of the significant portion of this risk. To summarize, these elements of a bankable PPA must work together like a puzzle to establish a satisfactory risk allocation between IPP project counterparties such as the lender, power producer, off-taker, and sovereign. Having all these pieces work together and proportionally distributing the risk enables an environment that fosters long-term foreign direct investment. These elements also provide certain assurance to the international community that are required until investment benchmark and off-taker and sovereign credit rating improve. We have identified the 10 important features of a bankable PPA. I would like to highlight 4 features that apply to the Vietnam gas power project context. First, the tariff structure, because of the volatility of the international LNG prices. It's important for integrated LNG to power projects to have assurance. The LNG price fluctuations will be passed through to end users. Vietnam laws currently lack guidelines on LNG pricing, and pricing seem to be addressed on the project-by-project basis, creating greater uncertainty in market. The preferred lowest risk approach for investor is to pass through fuel supply cost to the government. The more fuel supply and the cost risk the government the project has to take, the greater the uncertainty and risk, which is then reflected in the project cost that impact investor and lender return requirements. Second, the forex and currency control. Vietnam's ordinance on forex control states that transactional prices between Vietnamese companies generally must be quoted and paid in Vietnamese dong without reference to foreign currency. As a result, an LNG project company incorporated in Vietnam may be exposed to losses when selling LNG to Vietnamese buyers during times of devaluation of the dong. Given the interest of international developer and lenders in both LNG and power projects, there is a risk that the availability of US dollar in the domestic Vietnamese market may be limited, thus preventing the challenge of those who need to convert dong revenue into US dollars. Third, off-taker payment support. EVN as a monopoly electricity utility and power purchase has a responsibility to uptake the entire electricity output generated to the grid by the relevant gas and LNG power projects. The government of Vietnam's support of the projects and EVN's obligations to them under the PPA should be explicit. Fourth, termination and termination payments. In the case of any termination that results in EVN purchasing the project and acquiring the asset, adequate compensation must be paid. In such scenarios, the asset still has the value as it is functioning and can be operated to generate power. The compensation regime must be clearly set forth in the document, not be vague and subject to interpretation. The compensation amount must cover all debt obligations and, in the case of EVN default, include an agreed equity return. Based on our discussion, the key takeaways regarding bankable PPA standards for international financing include acknowledging optimal risk allocation between the project developers, off-takers, host country, lenders, and other commercial players. Memorializing through appropriate, robust commercial and legal payments that bind all the parties together and govern the risk allocation structure of the project. Providing greater certainty to the project participants, reducing risk and thus return requirements, and making the development and financing process much more expedient and cost-efficient, demonstrating to the market commitment of a host country to attract high-quality foreign investment to build robust, sustainable, and affordable infrastructure
DFC would like to thank the distinguished guests and panelists for your time. Enclosed, please find out our contact information. DFC looks forward to working with you to support Vietnam's growing energy generation needs. Thank you so much, all the speakers from the FC. Your presentation presents 10 important conditions in order to raise the finance for the large size projects, and we believe that we need to put further efforts in order to increase and improve the standard for the investment project in Vietnam. As I already said from the beginning, we will give the floor for the discussion later. And now I would like to give the floor to Hogan Lovells representative. Hogan Lovells is the global law agency with more than 50 offices in the Latin America, Middle East, Asia, and Africa, and so on. And Samantha Capel is the partner at Hogan Lovells in charge of energy and infrastructure with almost 20 years of experience. And she has been living in Vietnam for about 8 years until 2017. She has many experience in the financing the Vietnamese and Southeast Asian projects. And we also have Mrs. Timothy, which is a member of our energy and infrastructure project. And he has profound experience in many challenging and complex transactions in the Southeast Asia. Since his joining Hogan Lovells in 2012, he focused on energy and infrastructure projects in Indonesia and Philippines. And he has many years working in Thailand and Vietnam. And at the moment, his work is also attached to Mekong Delta and River. So today, the two speakers will present you the perspective of Hogan Lovells on the provisions related to the international financing of the IPP projects. Over to you. Good morning. My name is Samantha Campbell. I'm a partner at Hogan Lovells, and today I will be presenting with my colleagues and partner, Sean Connerty, on a deeper review of certain bankability and risk allocation concepts in PPA. Just a few words of introduction of post speakers. I'm usually based in Singapore, and I'm fortunate enough to spend 8 years in Vietnam, living and working at Hogan Lovells. And Sean is based in Tokyo. Although he spent a lot of time in Singapore and also Vietnam. Both of us are dedicated as energy and infrastructure partners. Both of us work on projects as well as in Vietnam and throughout Southeast Asia. A few words about the firm. We are Hogan Lovells. We are one of the largest international firms globally. Some of the key numbers on the slide, that we have 47 offices around the world, 2,600 lawyers. We have headquarters in Washington, D.C. and London. We have a strong transatlantic capability. We have one of the largest energy practices as well, with over 500 lawyers who work dedicatedly as energy and infrastructure lawyers. We also have experience in other countries, especially in Indonesia and LNG project in Philippines and Caribbean. And for the topics of the project today, we have been in Singapore for over 20 years. Singapore is our hub for Southeast Asia. We have 2 offices in Vietnam, in Hanoi and Ho Chi Minh City. We have been in this country for more than 25 years. Some of our transaction highlights.
I think for the lender, we closed the Vân Phong 1 coal-fired thermal power plant project last year. We also got other regional experiences, in particular in Indonesia. We work on LNG to power matters in the Philippines, further in the Europe and the Caribbean. We pick out some of our LNG to power matter. So what we will cover today, some of the previous speakers have already spoken on why project finance and some of the key elements of the project finance. We will pick some of the introductory concepts, then discuss more detail in risk and risk allocation in legal perspective before Sean takes over and dissect the PPA, which is the key document between the seller and the off-taker. And we go on into some regions comparisons, some introductory and big picture concepts. We talk a little bit about why project finance. But I want to recap what is project finance before go into risk allocation, methodology, and the way things are documented in the legal perspective. Just a reminder of the concept of project financing is that it is really a project finance and not the asset themselves. Lenders will look at making long-term debt available based on the cash flow and the operation of the project rather than its underlying assets. For the context, we talk about bankability on the lender's view because the lender will typically provide the majority cost of the project finance, which can be in the region of 80 to 90% of the funding. In doing so, they look closely the merits of the project itself, and the key principle is the cash flow generated under the PPA should be available in all circumstances for servicing their debt as well as to pay other operating and to generate a return for the project sponsor who provide the smaller parts of the project cost financing on the balance sheet. As a result of looking at that cash flow, there is a very developed process through rigorous due diligence that look at the technical, environmental, social, financial, and the legal makeup circumstance of the project to determine where the risk lied. And then we provide complex and detailed documentation which address anything that may occur and affect the cash flow for the life of the project, and clearly allocate the risk for all eventualities. So the key features of the project finance is the borrower itself is a special purpose vehicles that will have no assets other than the project. So the lender will not be looking to the borrower to service the debt. They will be looking at the cash flow available to that borrower. In some cases, the sponsors can provide some limited recourse in certain identified circumstances for certain identified risks. And the key feature of project financing is that they are off the hook, as the terminology goes, to the extent that there may be limited recourse to them. The expectation is generally that is non-cost to the sponsor and full recourse to the project cash flow. As a result, the lender will want contract right, as in the right revenue under the PPA and project asset security. As I mentioned, they will look at the cash flow for the enterprise, and that's why the PPA, which will contain take or pay terms that Sean will elaborate or more, are absolute key. Another key aspect to enter into any project financing is that the costs involved will be clearly defined right from the outset. There may be some contingency for some limited risk
that is built to the model for the project financing. But typically, a fixed price turnkey contract should set out what those costs will be with a certain degree of certainty. Once the costs are known in the expected cash flow model, there will be an exercise that clearly defining the risk to that cash flow and allocate among parties to the transaction. Just to take a deeper look into that exercise, this slide illustrates all the project risk, which sometimes you will hear them referring to the bankability issue that might affect the IPP. At this stage, I will just pause to say that when we talk about IPP, these risks are analyzed whether or not the project is a BOT contract, whether or not as a concession agreement of a BOT contract for the energy project. These risks are allocated, analyzed by lenders in providing the financing for any large-scale energy infrastructure project. The key principle is that these risks should either be able to controlled by the project company, or they can be controlled by the project company because they are best allocated to another entities who can arrest them and control them. And they should be transferred away from the project company such that the revenue to the project company is not affected. In looking at this risk, you will see these very different nature, and some of them are more constrained and operation related, such as construction risk of overrun and grid risk, which is operation type issue, and others are more specific to any other jurisdiction, such as, for example, the political and government risk, legal and regulatory risk, or forex risk, which goes not to extend to the exchange rate, but to the availability of the project company to convert local currency into international convertible currency to repay the debt. This slide is an illustration for a typical project finance structure, and the reason we are showing it is to show whom to which risk the risk is allocated. On the left side of the commercial parties, on the right-hand side are the parties that are located onshore, including, of course, the most important, the key off-taker. And we put PPA in red here because it is the key interface between the project company and the off-taker, under which the project company receives the revenue to repay the senior lenders. The one area that we highlight here is the operational and project issue that we identified on previous slide. This will typically resolve in the project company to the extent that any delay or performance issue with the project company would have liability to the off-taker under the PPA. But those risks typically pass through the EPC contractor and O&M contractor. Some extent the fuel suppliers, if fuel suppliers breach these commercial contracts, so the risk would typically not stay with the project company. Looking a little bit more detail on the right-hand side of the previous chart, the concession agreement to the extent of the government support. I won't talk about the off-taker agreement as it is subject to the more detailed discussion later, but just to highlight that in some countries historically, between the case in Vietnam, there will be a concession agreement under BOT contract which sets out the right of the project company to conduct the project in the relevant country.
and that BOT and PPP contract or concession agreement, whatever its name is, will typically include commitment from the government to provide assistance relation to permits or certain important rights and protection against unfavorable behaviors. Ví dụ như là For example, expropriation and interference. It will also contain the protection against force majeure, whether governmental or non-governmental or unforeseen event. One of the most important provision in the concession agreement is the termination in case of the default difficulty or termination payment, which is also sized to cover at least the debt to the senior lenders provided to the project company. However, depending on the jurisdiction and the underlying regulation, sometimes this document is not required and the project can be conducted in the jurisdiction under a simple investment license under investment rule. But in that case, the typical case is that a number of provisions will be set out in the BOT contract, which will be jurisdiction related in government, political risk related to, will then be passed, and the content of those provisions be shifted over to PPA. PPA might address those issues where they were addressed in the BOT contract. Just a quick word on land. The main issue around land and other issue, land issue, right? Lender will be keen to see that the project has got properly allocated land use right over term that the project has got properly allocated and the land use right over term that it is at least equivalent to their term of debt, that the project company has complete of rights to use the land without interference. The termination right will be extremely limited. I have already mentioned on those slide the risk pass-through. One thing on the EPC contract is that the lenders look into a single point of contact. Sometimes it's not possible because of these complex procurement packages, especially the LNG to power offshore wind projects. The lenders will scrutinize the interface among those different procurement packages just to make sure that there is điểm mạnh của đội ngũ vận hành và thực sự tập trung vào việc chuyển tiếp một số rủi ro của dự án và chuyển giao hiệu quả hoạt động cho nhà thầu O&M. Và nói chung như tôi đã đề cập, nguyên tắc chính là những rủi ro đó thường được phân bổ cho nhà thầu liên quan. Đối với về mặt nhiên liệu, bên cho vay sẽ xem xét kỹ lưỡng các hợp đồng cung cấp này, đảm bảo rằng có đủ số lượng, chất lượng và giá thành hợp lý. Họ cũng sẽ xem xét quan điểm thực tế về việc dễ dàng thay thế các nguồn nhiên liệu thay thế. Và đối với PPA, nguyên tắc chính là các chi phí nhiên liệu đó phải được chuyển cho bên bao tiêu thông qua hợp đồng bao tiêu hoặc thỏa thuận nhượng quyền của hợp đồng BOT. Tôi xin nói một vài ý cuối về sự hỗ trợ của chính phủ. Trước khi chuyển sang phần của Sean, quý vị có thể nhớ rằng trong trang trình bày trước đây tôi đã chỉ ra phía trên bên phải khả năng không có hợp đồng BOT đối với một số hỗ trợ của chính phủ, và điều này sẽ áp dụng cho dù hợp đồng với BOT hay IPP hoặc bất kỳ hình thức đầu tư nào. Bảo lãnh chính phủ trong bối cảnh này đối với dự án quy mô lớn phải được phân biệt với bảo lãnh trả nợ đơn giản và phải có phạm vi hẹp hơn. Để những yêu cầu chính phủ hỗ trợ cho rủi ro tín dụng của bên bao tiêu đối với đối với các khoản thanh toán theo PPA cho công ty dự án khi các khoản thanh toán đó đến hạn, bao gồm thanh toán chấm dứt và các trường hợp khác đã được thương lượng.
Họ cũng có thể đề cập đến vấn đề cụ thể được coi là phân bổ hợp lý nhất cho chính phủ, và chính phủ sẽ có khả năng xử lý tốt nhất sau khi thực hiện phân bổ rủi ro cụ thể của dự án. Và những vấn đề này thường bao gồm các rủi ro đã nêu trước đây. Rủi ro can thiệp về mặt chính trị, thay đổi về mặt luật pháp và các vấn đề quy định về ngoại hối. Rủi ro xây dựng và vận hành dự án sẽ được phân bổ cho các bên thương mại. Và sau đây, tôi sẽ chuyển cho Sean để tiếp tục thảo luận về hợp đồng mua bán điện. Cảm ơn Samantha. Và bây giờ tôi sẽ dành phần cuối cùng của bài thuyết trình để nói về hợp đồng mua bán điện và thảo luận một số khác biệt của các quốc gia trong khu vực. So PPA is the only source of revenues for an IPP. It's no exaggeration to say that it's the backbone of the IPP and everything kind of hanging over it in a sense. So what is a PPA and what are some of its key features? It's a long-term off-taker agreement with a credit-worthy off-taker for the sale of electricity. It should have a term of operations sufficient to enable repayment of debt through the off-taker mechanism. It insulates the project company from long-term market fluctuation. It is no exaggeration to say stability of revenue stream is paramount important, and it is through minimum purchase obligations and in the form of capacity or availability payments, which we will stress test through several downside scenarios, including government events or grid network issues, fuel supply interruptions to see appropriate relief is there. In terms of time, revenues, and cost relief, to the extent key risks are not covered in a concession agreement, they may be addressed in the PPA. So we are going to look not at every provision of the PPA, but really these provisions which are critical to protecting the revenue stream or otherwise critical in the bankability perspective. We are going to look at these provisions: take-or-pay, fuel supply, transmission, force majeure, change in law and tax, termination and termination payments, dispute resolution as well. So the key point of take-or-pay is that dispatch risks will remain with the off-taker. So the off-taker takes the electricity and pays for it, or it doesn't take it and still pay for it. As long as the plant is available to be dispatched, then the IPP should receive a capacity payment regardless of whether or not it is dispatched. And this availability payment should be seized so as to cover fixed cost, including debt service. Non-payment should be an event of default for which the IPP can terminate, and we will come to that termination regime later on. And as I mentioned before, this availability payment should be seized so as to cover fixed cost, including debt service. And non-payment would be an event of default for which IPP can be terminated, and we will come to that termination regime later on. Fuel supply is also very critical. We are talking about lenders here because we are talking about the bankability aspects of the PPA. So lenders will expect the project company not to be exposed to fuel supply, fuel transport pricing, and interruption risk. They will expect transport supply, transportation pricing to be passed. They will expect transportation pricing to be passed through the buyer under the PPA as a component of the tariff, and the buyer may have approval rights in relation to key terms of the fuel supply contracts with third parties in return. The buyer will also be expected to make firm long-term commitments of electricity in order to allow the project company to make corresponding plans and its long-term supply arrangements.
government force majeure or non-government force majeure affecting a fuel supply or a transporter will have a broadly equivalent effect on the project company, and there will be an expectation of broadly equivalent relief, and we will come to force majeure later on. In addition, the buyer will be expected to cover the financial impact under the fuel supply and transportation arrangement in the case of a buyer default, including not dispatching committed amounts, government force majeure, or non-government force majeure affecting the buyer. The PPA will contain detailed provisions relating to replacement fuel and increased cost pass-through where the risk is not with the seller in the event of an interruption of supply. Coming now to transmission and interconnection risk. Transmission risk would remain with the off-taker, and transmission values should result in the payment of a deemed availability or energy charge. The delivery point is where the electricity, the risk and title to electricity pass from the IPP to the off-taker, and ideally they should be within or close proximity to the plant. Arrangements in relation to transmission lines and related infrastructure can vary. Sometimes these can be constructed and transferred by the IPP and transferred at COD if it's not reflected in an off-taker agreement. And if that's the case, that should usually be reflected in an additional capacity cost recovery component of the tariff. Force majeure and change in law are critical risk allocation provision to the PPA because they literally do not set up how to deal with the risks when they arrive. General requirements is that it must be something not controllable by the affected party, prevented the affected party from performing its obligations, and without the affected party's fault. And generally, what force majeure gives a tandem is that a failure to perform your obligations is not a default, so performance of obligations is suspended during to the extent that it is affected by a force majeure event. There are some exceptions always, including usually in relation to payment of money. So force majeure relief can include, as I mentioned, suspension of obligations, extension of time, and sometimes compensation in prior to if it affects the ability to achieve commissioning, deemed commissioning. If a force majeure event extends to for a prolonged period of time or has caused irreparable damage, then there should also be a termination right. This often separate treatment from government and natural force majeure with broader protection for the IPP for government and force majeure. So you have natural force majeure things like natural disasters, explosions, pandemics, government force majeure, things like denial of permits, war, expropriation, and other government interference. Government force majeure might usually give compensation. Insurers will always be factored in, and as well as usually be factored in. So to the extent that you receive a payment in respect of business interruption insurance, this could be factored in and subtracted from the compensation that would otherwise be owing from the off-taker. There are significant regional and project-specific variations in the definitions, including broader and narrow definitions of the government force majeure, depending on where you are. Change in law sometimes treated the same as other political force majeure, but it sometimes has its own special treatment because often, in fact, a change in law doesn't prevent you from doing something, but it just makes doing that thing more expensive. A classic example, if you are a thermal plant in carbon dioxide, the law changes. Let's say too much dioxide needs to install carbon scrapers, and this, of course, is going to have a cost impact. So often it's a more developed compensation regime for additional costs and expenses due to a change in law. Okay, so coming to the termination regime, the IPP and also off-taker must be able to terminate for events that cannot be remedied
or which have not been remedied after expiry of a cure period. Typical termination events, again, these are not complete lists, but for the off-taker that would definitely include non-payment, insolvency, breach, misrepresentation, and sometimes specific government force majeure events might put an instant event at default. For the project company, events like non-payment, failure to maintain required security deposits, insolvency, breach, misinterpretation, the project company usually has a long list of termination events. And there's also termination for force majeure. It's important from the project company's perspective to make sure its termination events are not so they cannot be triggered too easily. Now, the most important consequence from an IPP's perspective of a termination event is the ability to compel the off-taker to buy the plant from you. So either it's a put or call option or a mandatory purchase, and the price that is paid for the plant in this termination scenario is termination payment, or might have another name. And generally, it's split into 3 or 4 types: authority, off-taker default termination payment, project co-default termination payment, and then non-government force majeure and government force majeure termination payment. And government force majeure payments are often equivalent to the off-taker default termination payments. What do they comprise? Well, all of the termination payments include outstanding senior debt. That's usually a given at the very baseline bankability requirement of the lenders. In off-taker's default scenario, the termination payments may also include termination costs, such as costs to terminate your other existing contracts, like your O&M contract or a construction contract, and there will usually also be a shareholder's contribution agreed rate of return on the contributions component. For the project company, if the project company defaults, the termination payment is a lower amount. Again, always gonna include senior debt and sometimes, but not always, an equity component. For force majeure, the termination payment is somewhere in between these two positions. Though often, as I mentioned, for political force majeure, sometimes might be exactly the same as off-taker default, or sometimes it's very close. There is significant regional variation to how the formulas look, usually include these base components, and whether it's structured as a mandatory purchase or put call option. The risk allocation point will come to governing law and dispute resolution. Sometimes they will often be from the perspective of international sponsors and lenders, where the strong preference for using an external system of law, especially if there is a perception of rightly or wrongly that the local law is insufficiently developed and with insufficient precedent. Often when external law is chosen, it is usually English or New York, because they have a very long history of precedent and developed a good reputation for cross-border commercial transactions. In the power sector, there is a strong preference for arbitration as dispute resolution that will also always be in a neutral form. There is various arbitration rules to choose from, with their own benefit to advise or to be taken, which to use. Now, the benefit of arbitration, of course, depends on the host government, the New York Convention, because if that is the case, then the award obtained outside the country can be enforced in the country. The final kind of piece that people look for in governing law and dispute resolution scenario is the off-taker has waived sovereign immunity. The final part of the presentation, just to look very briefly at some regional variations in PPAs. This is simplistic and generalized diagram.
And it gives you an idea of the Venn diagram approach, which we typically look for in terms of time, cost, and revenue coverage generally expected. So in prepare to this presentation, Samantha and I were looking at recent precedents. We came across actually in the degree of overlay when you look at these key issues in this broad manner. There is significant overlay among many countries, particularly in the region. And if you have very different markets to a large extent, they follow a conventional wisdom of project finance risk allocation. So why does these PPAs look very different optically? When you look at the documents, well, the devil is in the detail. Threshold, qualification, and the approach that the different drafting teams look or took when drafting the documents and the input of the technical team, they too are very different looking documents. Now there are some notable variations, even though, as I mentioned, the key risk allocation concepts are covered in all international project finance thermal IPPs of significant scale, broadly speaking. We do see quite a lot of variations in force majeure definitions. And the mechanics, how you make claims on compensation, threshold to make those claims, and also the termination regime, mechanics, whether it is put or call, and how the termination amounts are calculated. And there is also the region, some different use or of the use of local laws versus external systems of law. Finally, coming on to regional variation of government support, just reiterating the point of Samantha before. The difference of debt guarantee versus performance and payment guarantees. I think that's a very important point to keep in mind. There is different treatment among ASEAN countries from what we see linked to sovereign and off-taker credit ratings, but of course that is not everything. And there is also differences relating to foreign exchange and lenders' right that is relevant, as well as legislated central government support of state off-taker, and how clear that is in the legislation is also what people bear in mind. And just the final note, there are incremental risk allocation improvements we see in favor of the off-taker, the authorities, in favor of the government, as the investment community continues to have increasing confidence in the energy market and the legal system. And this is something that we see is happening in the region, and we expect to continue to see happening. Thank you for your time, and I'm looking forward to any question during the panel session. Thank you very much. Thank you very much, DFC, for sharing with us your expertise from the legal perspective in order to mobilize international finance to ensure the success of IPPs. We have heard from the lawyers some in-depth insights of the risks and risk allocation with a focus on the various relationships between the project vehicle and the off-taker that can be reflected in a PPA. The speakers talked extensively about the risks of PPAs from international legal perspectives, and finally they provided some comments and remarks on the differences between PPAs in the region versus those globally, requiring also support of the government associated with PPAs. Once again, I would like to thank our international lawyers from London. And ladies and gentlemen, according to the agenda, we will have 15 minutes breaks now. And after that, we will hear from two other speakers from Marubeni and from the State Bank of Vietnam.
And we would like to invite you to enjoy a 15 minutes break with us. Thank you very much.
trở lại khán phòng và tiếp tục chương trình hội thảo. Kính mời các vị ổn định chỗ ngồi để chương trình được tiếp tục. Xin trân trọng kính mời đoàn chủ trì tiếp tục điều hành hội thảo. Alo. Kính thưa các quý vị, sau đây là chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếp hai bài trình bày chính của phiên báo cáo chính. Thưa quý vị, là sau đây là một phần trình bày của đại diện tập đoàn Marubeni. Thì như chúng ta đã biết thì Marubeni là một tập đoàn đầu tư thương mại và thương mại toàn diện hàng đầu của Nhật Bản, với lĩnh vực then chốt và cốt lõi là về lĩnh vực năng lượng và điện. Tại Việt Nam thì bắt đầu từ dự án xây dựng nhà máy điện đầu tiên vào năm 1975. Marubeni đã thực hiện 11 dự án EPC với công suất gộp trên 4 GW. Gần đây, Marubeni đã bắt đầu thực hiện dự án đầu tư đầu tiên tại Việt Nam là dự án BOT Nghi Sơn 2 với công suất là 1.200 MW. Sau đây, ban đoàn chủ trì trân trọng giới thiệu ông Tai Miura là Tổng Giám đốc của Marubeni ASEAN Power Việt Nam. Công ty thuộc tập đoàn Marubeni có trụ sở tại Việt Nam, chuyên phát triển các dự án điện tại Việt Nam. Trước khi làm việc cho Marubeni ASEAN Power Việt Nam, ông từng là giám đốc phát triển kinh doanh, giám đốc dự án tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2, có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả quá trình phát triển dự án điện BOT Nghi Sơn 2. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Miura sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Marubeni trong phát triển các dự án nhà máy điện độc lập IPP trên toàn cầu. Trân trọng giới thiệu và xin mời ông ạ. Kiểm tra mic giúp em. Okay, ladies and gentlemen, I'm Tai Miura, representing Marubeni. Today I'm delighted to be invited to make a presentation here. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Miura Tai và tôi hôm nay đại diện Marubeni, và tôi rất vinh dự đã được mời đến đây làm diễn giả trong buổi hội thảo ngày hôm nay. The purpose of Marubeni to participate in this seminar is to work with all the participants and authorities to build a bankable IPP scheme, including the bankable PPA, by sharing Marubeni's experience. Và chúng tôi đến đây với một mục tiêu là sẽ cùng với tất cả quý vị giúp cho Việt Nam có thể có một dự án huy động được vốn quốc tế, và trong đó là dựa vào cái hợp đồng mua bán điện, và chúng tôi sẽ làm việc đó bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của Marubeni. The key agendas here, topic 4, 5, and 8, and the others are for your reference. Và nội dung chính của chúng tôi sẽ là điểm số 4, số 5 và số 8, còn lại sẽ là những thông tin để cho quý vị. I start with topic number 1. Và tôi xin đến chủ đề đầu tiên. Okay, Marubeni has a reliable track record of financing arrangement, working with various financing institutions and utilizing various menu all around the world. Marubeni có một bề dày kinh nghiệm làm việc với rất nhiều định chế tài chính
và sử dụng rất nhiều công cụ tài chính trên khắp thế giới. Marubeni is one of the most experienced and capable project financing arrangers. Và chúng tôi là một trong những nhà thu xếp vốn cho dự án với nhiều kinh nghiệm và có khả năng tốt nhất. All over Marubeni's power generation portfolio uses project finance. Và tất cả các dự án mà năng lượng mà Marubeni tham gia đều sử dụng tài chính dự án. Topic 2, Marubeni's recent IPP project highlights. Và đây là một số tiêu điểm các dự án IPP với quy mô lớn mà gần đây Marubeni đã tham gia. The first one, this is the largest solar PV project in Abu Dhabi, UAE, Suehan Solar Project. Đây là một dự án phá vỡ kỷ lục thế giới ở dự án Suehan Solar ở UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập. Dự án Giga Solar với giá điện ở mức 0.024 kWh. Capacity of approximately 1,200 megawatt with 25 years of PPA. Công suất ở mức 1.177 MW với vòng đời dự án là 25 năm. Marubeni is the lead investor and international project finance was arranged. Và Marubeni tham gia dự án này với tư cách là nhà đầu tư và cũng như là nhà thu xếp vốn chính. And second, in the bottom, the first LNG to power project in Asia, Jawa 1 project in Indonesia. Và dự án thứ hai tôi muốn nhắc đến ở đây là dự án điện khí đầu tiên ở châu Á là nhà máy Jawa 1 ở Indonesia. Almost 1,800 megawatt capacity with a 25 years PPA. Với công suất là 1.760 MW và dự án kéo dài trong 25 năm. Marubeni is the lead investor. Then again, international project finance was arranged, and here JBIC took the leading role in financing. Và trong dự án này, Marubeni cũng tham gia với vai trò là nhà đầu tư và thu xếp vốn. Tuy nhiên, JBIC là bên thu xếp vốn chính của dự án này. Next slide, Marubeni's track record in Vietnam. Và đây là các kinh nghiệm của Marubeni ở Việt Nam. Marubeni have started its business in Cha Nok Kanto project in 1970s. Chúng tôi đã tham dự vào dự án Cha Nok ở Cần Thơ. And since then, Marubeni completed 11 power station construction and now investing in Nisun 2 coal-fired BOT project. Và từ thời điểm đó chúng tôi đã hoàn thành thêm xây dựng 11 dự án nhà máy điện nữa. Và chúng tôi đã hoàn thành dự án Nghi Sơn 2 là một dự án theo hình thức BOT. And total capacity approximately 5,000 megawatt, which is almost 10% of Vietnam's total installed capacity. Và tổng công suất mà chúng tôi của các nhà máy mà chúng tôi tham gia là hơn 5.000 megawatt, tức là chiếm 10% khả năng phát điện của Việt Nam. Okay, up to here, just information about Marubeni's experience. Và vừa rồi là những kinh nghiệm của Marubeni ở Việt Nam và trên toàn cầu. Okay, next topic for Marubeni's experience in Middle East IPP business. Điểm thứ tư tôi muốn nói đến là kinh nghiệm của Marubeni về việc phát triển các nhà máy điện độc lập ở Trung Đông. Marubeni invests in 6 IPPs in Abu Dhabi, and Fujairah F3, 2,400 megawatt, is the most recent project Marubeni has achieved financial close. Chúng tôi đã tham dự vào 6 dự án IPP ở Abu Dhabi và trong đó là dự án Fujairah F3 với công suất 2.400 MW là dự án gần đây nhất của chúng tôi.
I would like you to look at this red bar chart schedule. Và tôi xin quý vị hãy hướng đến màn hình và nhìn vào cái mốc thời gian này. The key milestones, bid submission. This is a tender project, and Marubeni submitted our proposal Đây in là thời điểm October 2019. vào tháng 10 năm 2019 là thời điểm mà Marubeni đã gửi hồ sơ để tham dự vào dự án này. Then 4 months later, in February 2020, before this, Marubeni was selected as preferred bidder and executed, signed the PPA. Và chỉ 4 tháng sau, vào tháng 2 năm 2020, chúng tôi đã được lựa chọn và đã ký được hợp đồng PPA. And in June 2020, we achieved financial close and started construction of power station. Và tháng 6 2020, chúng tôi đã hoàn thành các bước về mặt tài chính và bắt đầu khởi công xây dựng. So, 4 months to be selected as preferred bidder, negotiate and conclude PPA. Sau chỉ có 4 tháng mà chúng tôi đã hoàn thành tất cả những việc là đã thắng được gói thầu này và đã hoàn thành thảo luận và ký kết PPA. Another 4 months to make financing arrangement. Và chỉ 4 tháng nữa để có thể thu xếp vốn cho dự án. Why so fast? Lý do mà chúng tôi có thể làm việc với cả cái tốc độ nhanh như vậy. The answer is here. There is established bankable PPA template. Và câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi đã có một khuôn mẫu tiêu chuẩn cho một hợp đồng mua bán điện mà có khả năng huy động vốn. Abu Dhabi's smooth capacity growth. Abu Dhabi recorded 11 gigawatt capacity growth in almost 15 years. Abu Dhabi đã có cái sự tăng trưởng trong công suất là 11 gigawatt trong 15 năm gần đây. Abu Dhabi consistently increased average of more than 8% of power capacity. Và hàng năm thì vẫn công suất điện Abu Dhabi sử dụng vẫn là trên mức 8% hàng năm. Utilizing foreign investment and international project financing. Và tận dụng được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài và tài chính dự án. Then key reason of this smooth development. One, there is a well-formatted bankable project document created by the top-tier international advisors. Và những lý do chính để chúng tôi có cái sự phát triển tốt như vậy là trước tiên, lý do đầu tiên là chúng tôi có một cái mẫu hợp đồng dự án, các tài liệu cho dự án được tạo ra và được soạn thảo bởi những cái nhà tư vấn tốt nhất trên thế giới và có khả năng huy động vốn tốt. And because of this well-established document package, negotiation points are very limited and project document can be concluded in a short time. Và nhờ cái gói hồ sơ đã được soạn thảo sẵn như thế này và các điểm cần thỏa thuận là rất ít và chúng tôi đã có thể kết thúc được việc thỏa thuận ở trong một cái khoảng thời gian rất ngắn. And one successful document package can be utilized to subsequent projects, which reduce time and expense of government as well as the investors. Và một khi mà một gói hồ sơ đã hoàn thành thỏa thuận thành công thì cho tất cả các dự án phía sau khi mà thỏa thuận với cả nhà nước sẽ đều có thể giảm thiểu được thời gian và chi phí. Other Middle East countries, they all follow this Abu Dhabi model, and they have been very successful in increasing the power generation capacity. Có nhiều nước đã bắt đầu theo cái mô hình này của Abu Dhabi và họ đã đang rất thành công trong việc gọi là phát triển công suất điện của quốc gia. And it is our recommendation that
Vietnam government considers building bankable project document template to apply to IPP project which require international funding. Và đó là một điều mà chúng tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam có thể áp dụng, đó là xây dựng một hệ thống hồ sơ cho dự án có khả năng huy động vốn để áp dụng cho tất cả các dự án IPP mà cần huy động vốn quốc tế. Okay, next slide. Marubeni's experience in Indonesia, Indonesian IPP project. Và tiếp theo là kinh nghiệm của chúng tôi trong phát triển IPP ở Indonesia. First of all, sorry, some of the years are not so accurate. Xin lỗi quý vị là có một số mốc thời gian ở trong này là được chính xác lắm. Okay, Marubeni have 5 investment in IPPs in Indonesia. Chúng tôi có 5 dự án đầu tư IPP ở Indonesia. Starting from left, in 1990s, từ năm 1990, Indonesian government provided full government guarantee to attract the foreign investors. Từ năm 1990 thì chính phủ Indonesia đã đưa ra những cái đảm bảo từ phía chính phủ để có thể thu hút được đầu tư từ nước ngoài. In entering into 2000s, government tried to reduce the level of government support due to the Asian crisis, which hit the Indonesia as well. Và đến những năm 2000 thì chính phủ Indonesia cũng đã giảm thiểu cái đảm bảo hỗ trợ từ phía chính phủ do cái khủng hoảng ở khu vực châu Á cũng đã ảnh hưởng đến Indonesia. During this time, Indonesian government issued a document to confirm government support in the form of umbrella note and comfort letter to replace the government guarantee. Và trong thời gian này thì chính phủ Indonesia đã đưa ra cái gói hỗ trợ của chính phủ với những gọi là nội dung để có thể giảm thiểu rủi ro và chỉ được gửi đến một số những cái dự án cụ thể. And during that time, some of the projects of Marubeni were developed, but we had a quite tough development stage. Và trong thời gian đó là có một số dự án của Marubeni cũng đang được phát triển và trong thời gian đó là chúng tôi cũng gặp phải những cái khó khăn nhất định. In early 2010s, và năm 2010, because of a lack of sufficient government support in previous years, there was a shortage of power supply because Indonesian government could not attract foreign investors enough. Và năm này thì do những năm trước là thiếu cái sự hỗ trợ từ phía chính phủ nên Indonesia đã không thể phát triển công suất điện của quốc gia tốt và không đủ hấp dẫn để có thể thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. So in order to catch up with the power development plan, government again reinforced government support in the form of business viability guarantee letter, and it's not written, and in the form of IIGF, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Và để có thể tiếp tục cái kế hoạch phát triển điện năng của đất nước nên là chính phủ Indonesia đã suy nghĩ lại về việc tiếp tục đưa ra những cái hỗ trợ cho dự án điện và trong năm này thì họ đã đưa ra hỗ trợ của chính phủ dưới dạng quỹ hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng của Indonesia. Yeah, because of again a strong government support back in, Marubeni were able to develop 2 projects, and many other foreign investors could develop smoothly as well. Và với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ nên là Marubeni đã có thể hoàn thành 2 dự án và cũng đã thành công kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. And lastly, here we presented previously the project, first LNG to power project in Indonesia. Và đây là dự án mà chúng tôi đã nhắc đến ở
Slide trước, đây là dự án điện khí LNG đầu tiên ở Indonesia. There's no government guarantee. Và chúng tôi không hề có sự đảm bảo từ phía chính phủ. But it doesn't mean that all projects do not need guarantee, but this project, bankable PPA and all the off-takers support could make investors and financiers feel comfortable to put in money without government guarantee. Và điều này không có nghĩa là dự án không cần hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, với một hợp đồng mua bán điện có khả năng huy động vốn với sự hỗ trợ từ bên bao tiêu cũng như là với những điều khoản hợp lý, nên là những nhà đầu tư và các bên cho vay quốc tế vẫn yên tâm khi đầu tư vào những dự án này. And I would like you to look at the credit rating. This is by Standard & Poor's, triple B, investment grade. That helped a lot. Và tôi xin hướng quý vị đến cái xếp hạng tín dụng của Indonesia vào 2018 khi mà họ đạt mức BBB, và điều này đã giúp rất nhiều cho dự án có thể huy động vốn. So our Indonesia experience teach us the project finance was successfully arranged with necessity government support, and it varies based on the credit rating and actual implementation record of the IPP project in the country, and it is always necessary to have bankable project documents. Và điều này cho chúng ta, trường hợp của Indonesia cho chúng ta thấy là tài chính dự án có thể được thu xếp thành công với những sự hỗ trợ cần thiết từ phía chính phủ. Mặc dù điều này sẽ dựa trên xếp hạng tín dụng và những cái thành tích của họ trong việc phát triển các dự án IPP. Và một điều nữa là luôn luôn cần có một bộ hồ sơ có thể đủ khả năng để huy động vốn quốc tế. And this is to supplement in the very bottom. In Indonesia there is a law 19. Và điều này là một luận điểm trong luật của Indonesia, điều 66, which state that the government will support the entities providing the public service in case there is some problem, financial problem. Và điều này nói rõ là nhà nước sẽ đưa ra hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục vụ khu vực công nếu có vấn đề gì xảy ra. This is not a guarantee or direct government support, but this kind of clause in the law will also give investors and international investors and financiers feel comfortable to take more risk. Và đây không phải là bảo đảm hay là hỗ trợ trực tiếp từ phía chính phủ, mà đây đã được viết vào luật, và điều này làm cho các bên cho vay và nhà đầu tư quốc tế yên tâm hơn khi đầu tư vào Indonesia. Okay, due to lack of time, let me skip these slides and jump into the summary. Marubeni conclude that for development of power source in Vietnam, it is very important to consider the following 2 points. Và Marubeni nghĩ rằng để có thể tiếp tục phát triển được cái nguồn năng lượng ở Việt Nam thì rất quan trọng khi phải để ý đến 2 điểm phía sau. One, building bankable project document template and project structure to invite and attract international funding. Một là chúng ta phải có một khuôn mẫu hồ sơ dự án có khả năng huy động vốn hoặc cấu trúc dự án có khả năng huy động vốn để có thể kịp thời phát triển nguồn năng lượng, sử dụng nguồn vốn quốc tế. And two, making appropriate legal framework for government support mechanism for important projects. Và cân nhắc là có thể điều chỉnh những cái khung pháp lý với sự hỗ trợ của chính phủ cho những dự án quan trọng. Okay, in the end, Marubeni is willing to continuously participate this kind of seminar and workshops related to IPP projects.
to settle the difficulties of the project and build a bankable PPA format and project structure. Và Marubeni rất sẵn lòng để tiếp tục tham dự những cái hội thảo liên quan đến việc giúp cho Việt Nam có thể đưa ra được một khuôn mẫu hợp đồng mua bán điện có khả năng huy động vốn và giúp Việt Nam có thể kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế. We believe that Marubeni can contribute by sharing our experience in other markets. Và chúng tôi tin rằng là Marubeni có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình này bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi ở các thị trường khác. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Tai Miura là đã có cái bài trình bày rất là thú vị, và tôi nghĩ rằng là hai cái nội dung khuyến nghị của ông giúp hội thảo chúng tôi có thể là tổng hợp các cái ý kiến rất là có giá trị, bổ sung vào trong các cái kiến nghị về chính sách đối với Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình, kính thưa các quý vị, là một trong những nội dung rất quan trọng mà cần phải được cân nhắc xem xét đối với các nhà đầu tư nước ngoài, xem xét nói chung cũng như là trong lĩnh vực năng lượng, đó là liên quan đến vấn đề về quản lý ngoại hối, liên quan cả những vấn đề về chuyển đổi ngoại tệ, rồi những vấn đề rủi ro ngoại hối. Vì vậy mà hôm nay ban tổ chức hội thảo có mời ông Nguyễn Ngọc Minh, là Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sẽ tham dự và có bài trình bày. Ông Nguyễn Ngọc Minh thì xin giới thiệu với quý vị thì đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Ông học nhận bằng thạc sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney của Australia. Và ông Minh thì trong cái bài trình bày thì sẽ chia sẻ với quý vị về khuôn khổ cũng như là chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam. Trong đó đặc biệt là chú trọng tới những nội dung về chính sách quản lý, định hướng chính sách quản lý ngoại hối đối với các giao dịch vãng lai đầu tư nước ngoài và đối với hoạt động vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong phần trình bày thì ông cũng sẽ đề cập những nội dung sâu hơn về chính sách quản lý ngoại hối gắn với các dự án phát điện độc lập IPP. Xin giới thiệu và mời ông Nguyễn Ngọc Minh. Xin chào quý vị đại biểu tham dự hội thảo này. Thì tôi cũng rất là vui mừng hôm nay được mời tham dự cái hội thảo về huy động vốn quốc tế đối cho các dự án năng lượng tại Việt Nam. Thì tôi cũng được mời trình bày cái nội dung mà cũng nhiều diễn giả trước đây cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề ngoại hối. Và khi các cái dự án đầu tư vào Việt Nam thì ngoài các lĩnh vực vấn đề khác thì cái vấn đề về chuyển đổi ngoại tệ, ngoại hối cũng là cái mà rồi những rủi ro liên quan đến ngoại hối là những cái nội dung mà các nhà đầu tư rất là quan tâm. Thì hôm nay thì trong khuôn khổ thời gian 15 phút thì tôi cũng sẽ cố gắng giới thiệu khái quát những chính sách về chung về ngoại hối. Thì kính thưa các anh chị, là cái nội dung các chính sách ngoại hối thì rất là rộng. Thì tuy nhiên là trong cái phạm vi hội thảo này thì tôi cũng sẽ trình bày một số cái chủ đề mà liên quan đến cái việc mà đầu tư vào dự án năng lượng tại Việt Nam. Thì phần trình bày của tôi thì gồm có mấy nội dung chính sau đây. Thì tôi cũng thứ nhất là tôi sẽ có cái giới thiệu khái quát và về khuôn khổ chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam. Thì tiếp theo tôi sẽ đi vào cụ thể từng cái mảng chính sách một. Thứ nhất là quản lý ngoại hối đối với dịch vãng lai, rồi quản lý ngoại hối đối với đầu tư nước ngoài và đối với hoạt động vay trả nợ nước ngoài. Thì chúng ta nhìn trên sơ đồ đây thì cái chính sách ngoại hối nói chung thì có thể là gồm mấy cái mảng việc chính như sau. Thứ nhất là đối với tài khoản vãng lai thì chúng ta có cái giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ, rồi chuyển tiền một chiều vào ra. Thì đối với tài khoản vốn chúng ta có các giao dịch là đầu tư, trong đầu tư có trực tiếp và gián tiếp vào và ra. Thì đối với bên cạnh đó chúng ta có cái dòng tiền đi vay nợ nước ngoài. Thì Việt Nam thì bên cạnh cái việc mà đi vay nước ngoài cũng có một số giao dịch cho vay ra nước ngoài. Rồi mảng tiếp theo là liên quan đến quản lý thị trường ngoại tệ. Thị trường ngoại tệ ở đây thì gồm có hai phân khúc. Thứ nhất là thị trường giữa các ngân hàng với nhau, thị trường liên ngân hàng, và thị trường giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Và một nội dung cũng rất là quan trọng là
Hiện nay ngân hàng nước đang làm là chúng tôi đang phải quản lý cái dự trữ ngoại nhà nước, và hiện nay quy mô hiện nay là cũng chắc các anh chị cũng đã biết rồi, cũng đã gần 100 tỷ rồi. Thì đối với giao dịch vãng lai thì ngay từ 2005 thì Việt Nam đã thực hiện cái cam kết quy định tại điều 8 điều lệ quỹ tiền tệ quốc tế. Theo đó là chúng ta đã thực hiện tự do vãng lai. Thì cụ thể pháp lệnh ngoại hối đã quy định rõ là các giao dịch thanh toán chuyển tiền vãng lai thì được tự do thực hiện, và đồng thời là khi thực hiện giao dịch này thì chúng ta được lựa chọn cái đồng tiền thanh toán. Ở đây nôm na rằng là khi mà chúng ta có nhu cầu, các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp mà năng lượng điện chẳng hạn, thì có nhu cầu về nhập khẩu than, nhập khẩu khí chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể là được đến ngân hàng thương mại mua ngoại tệ để mà thanh toán cho nhập khẩu của mình, mà trên cơ sở cần xuất trình thôi, chứ không cần phải xin phép chấp thuận ngân hàng nhà nước nữa. Thì cái câu chuyện này, cái nguyên tắc này đã thực hiện từ 2 năm đến bây giờ, hôm nay là bình thường, nhưng mà cái thời điểm đó thì nó là cuộc cách mạng. Thì đối với giao dịch vốn thì giao dịch vốn chúng ta cũng có cái dòng vốn. Đối với dòng vốn vào thì chúng ta có dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp và vay ở nước ngoài. Hiện nay Việt Nam cũng đã có cái dòng vốn đi ra, mà chắc bên các anh cũng đã biết rồi, chúng ta cũng có đầu tư ra nước ngoài và cũng cho vay ra nước ngoài. Nhưng trong khuôn khổ chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái dòng vốn đầu tư và vay nợ đi vào Việt Nam. Thì chúng ta nhìn thấy cái And when we look at the legal framework for forex management, căn cứ vào cái quy pháp luật chuyên ngành, và đồng thời cũng phải phù hợp với các pháp luật liên quan. Policies must be relevant with the specialized document and policies, the ordinance and also the decree 70, and also SBV has issued a series of guiding circulars on investment and in relevance with the PPP law. Regarding this policy for the FDIs, we can affirm you that this policy is very clear and open in order to attract the foreign investors to Vietnam. Specifically, the FDIs and other foreign investors, they just need to open an account at the bank, and all the inflow and outflow of the capital will go through this account, and there is no requirement for the permit. And second, regarding the investment, they are allowed for the reinvestment or transfer to other countries. For the eligible or legal revenues, and then also before they receive the investment certificate, they can also transfer money from other countries to Vietnam to pay for the initial costs. And there is one constraint, because in Vietnam there are some expenses occurring before the issuance of the investment certificate. How do we deal with that? In 2019, we talked about the guiding circular to deal with this issue. And before the granting of the investment certificate, the investors are allowed to transfer money to Vietnam. And we have 3 forms of treatment. First, it can be considered as a legal capital, or it can be returned to the investor, or it can be changed to or converted into the loan. So this is also a very good solution for this issue. And you know that with the project cost, it's very high. So we need to recognize this cost in that way. And besides, we also have additional provisions, namely the foreign investors can join the auction. And you know that, for example, they joined the auction of Sabeco, the SOE. And according to the foreign currency regulation, due to some special cases, we allow them with the foreign currency deposit. If they do not win the bid, their money will be transferred back to their country.
the foreign currency policy in Vietnam, SBV has proactively improved the legal framework on the foreign investment in order to address the constraints and to facilitate the foreign investors in Vietnam. And also we collaborate with the relevant stakeholders to create an open and facilitating business climate for investors. For the power projects in Vietnam, recently the government has issued several documents on the conversion, the foreign currency conversion guarantee. And we also have the mechanism for the foreign currency conversion for some projects. For example, we have Nam Kon Sơn, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3. Since 2002-2003. At that time, there are some BT projects like Vĩnh Tân, Nghi Sơn, and Vân Phong. Nghi Sơn 2, Mr. Marube, representative from Marubeni, you are fully aware of this. And we also have the two other large gas projects named Blue Whale or Cá Voi Xanh and Lot B. And we also have for the power project, the guarantee proportion is 30% and 70% is the supporting amount. Also for the Lot B or Blue Whale, we apply that proportion. And according to the PPP law, we have a provision stipulates that the government will stipulate the foreign currency balancing of each project from time to time. Can you speak to the microphone? In case they buy the foreign currency from the market, but if the market cannot meet that demand, then we can have some support. And regarding to the PPP law, we have some provisions about this, but the subject of application of this provision should be the projects whose investment policy is decided by the National Assembly or the government. That will be eligible for this foreign currency guarantee. Finally, I would like to introduce to you about the forex management policy for the repayment of foreign loans. When we talk about the foreign loans, we have the foreign loans that are not guaranteed by the government and those that are guaranteed by the government. For those that are not guaranteed by the government, SBV will manage and it will regulate loan conditions and the supervise the limits and also confirm the registration and the account and reports for this. And for the loans guaranteed by the government, the MOF will manage. SBV only governs the forex and supervise via the foreign loan repayment disbursement account. These are the documents related to the repayment of foreign loans. We have Decree 219 governs the foreign loan taking out or repayment of enterprises. And basing on that, the SBV issued Circular 12, 2014 on foreign loan conditions, Circular 3, 2016 on forex management for taking out and repayment of foreign loans, and Circular 17, issuance of foreign bonds, and also the Circular 22, registration procedure for the loan account and so on. So for the management of the loan repayment to the foreign, we have some principles as follow. First, we have general management principles. First, we have the creditworthiness based on the loan plans and public debt repayments. We have the ratio of foreign loans to GDP. We have the foreign loan limits, annual foreign loan limit of the enterprise for the loans that are not guaranteed by the government. It is to ensure the public debt cap at the safe amount.
And second groups of principles are management principles for special subjects. For example, for the businesses, and we have foreign loan conditions. We have the requirement for register of the loan under the procedure, and the requirement to open the separate account to supervise to cash flow, and the requirement for the report to SBV. Regarding the loan conditions, we have some specific provisions. First, loan purpose. The enterprises can have the loan to conduct businesses projects that are FDI financed or to restructure the foreign loans. And we also see that the loan agreement must be made in writing and signed before the disbursement date, based on the legal regulation. Loan currency. It is noted that for the foreign loans, of course, we can have mainly the foreign currency loan, but in some cases it can be like VND loans. For example, some investors, foreign investors investing in Vietnam, they can receive the investment return in Vietnam Dong, and they can use this amount to loan, to lend. So this is like the foreign loan because it has the foreign currency aspect there. And regarding the loan cost, it is negotiated by parties, but it should not exceed the cap on foreign loan. And regarding loan limit, we see that the medium long-term loan do not exceed the difference between total investment capital and contributed capital, or it cannot be exceed the total demand for loan in the production and business plan. And for the foreign loans, for the short term, less than 1 year, it is not required for registration, but for MT and LT, it should be registered. For MT and LT more than 1 year, and also loans from change from short term to long term and so on, and also overdue debts. Regarding the supervision via the account, Circular 3 stipulates that each foreign loan must be linked to the foreign repayment loan repayment account. And for FDI, the FDI should open the MICA project account, and they can use that account to draw down the and to disburse the loan. For power projects, for the power projects, they are very large sized. So the SBV has implemented the registration of loans for several power projects. Each has the quite large amount, can be up to $1 to $2 billion US. So we think about the balance between the total debt cap and also the support to the enterprises. We try to support them in terms of the dossier or loan application preparation, because they are very thick with a lot of documents. I have just briefed you on the overview of the forex policies related to the investment activities, and also the FDI inflows in Vietnam. And to summarize, in a nutshell, when the project invests in Vietnam, they are allowed to buy the foreign currency and to come to the commercial banks to buy foreign currency for the repayment of the foreign loans, or to transfer the investment return to the foreign countries, and to pay for the cost of the project. And some power projects that are guaranteed in terms of the foreign currency by the government, but according to the regulation on guarantee of the government, if the enterprises come to the commercial banks and they cannot buy the foreign currency, so the government can use the national reserve for that support.
But since 2002, the SBV has not yet had to release any amount of the foreign currency reserve of the national reserve to support these enterprises. And for the foreign currency market size of Vietnam, we have very good revenue. The daily trading volume of this market is more than 4 billion US dollar per day. So for the transaction of about 4 million or few 100 million US dollar, the commercial banks can cover. So please, we think that the conditions are favorable enough for the investment. Thank you so much for your listening. So thank you very much, Mr. Deputy Director of Foreign Exchange Department of the State Bank of Vietnam. Now we are going to move on to an open Q&A session. And this is an opportunity for Vietnamese and international enterprises to raise questions to the speakers and also the State Bank of Vietnam. Actually, to the State Bank of Vietnam in particular regarding foreign exchange, foreign currency conversion and foreign currency management regarding IPP. So we have heard from many presentations now, and now we would like to have a very frank and honest discussion by international and local experts, representatives of ministries and line agencies. We have here the presence of the Ministry of Industry and Trade, the State Bank of Vietnam, Ministry of Justice, Ministry of Finance, and also EVN and other relevant enterprises, also commercial banks, and especially the experts. So in the next section, which I have been looking forward to after hearing from a lot of insightful presentations. So now I would like to hear from your comments and feedback, to gather inputs for policy making. The moderator for this session is Mr. Đặng Huy Đông from PDI. And we would like to invite the panelists to the stage for ease of discussion. Thank you very much.
đầu cái chương trình của cái phiên 1. Phiên 1 này á là phiên chúng ta With the first part of the discussion, well, the objective is to seek clarification on the issues of interest to Vietnam, and we can raise questions to our speakers to make sure that we have understood things correctly. So I would like to propose that the speakers and Vietnamese audience, let's say we can raise questions to the speakers who can respond to us. So we would like to ask for questions from EVN. So could you please proceed to the front? Thank you. The gentleman from EVN. So, hello, my name is Trần Đăng Khoa. I am the head of Power Market Department of EVN. Our department is responsible to advise EVN on PPAs. And I do think that the speakers, the presentations delivered by the speakers this morning, for example, regarding how to have a bankable PPA. So for EVN, we have been doing this since 1997. The first project is Phú Mỹ 22, Phú Mỹ 2 and Phú Mỹ 3. Just now he started 22, but it's 2. So we want to ensure bankability, as you mentioned. The how has been followed by us for the last 22 years. And now we follow the same procedures with BOT projects. Now, my question to you is that, well, IPP is used to differentiate between EVN affiliated entities and projects outside EVN. So in Vietnam, we have BOT IPP, which is in line with what you mentioned this morning. However, for the other remaining IPPs, those that are followed to join the power market in line with Resolution 55 is a different thing. And I'm not quite sure if you have looked into the different PPAs following Circular 56 and Market Goal. So it will expand above the investors and market operators. So that's my question. Thank you. So we'd like to hear from... Yes, so among the speakers present here, who would like to respond to the question just now from the head of Power Market Department, EVN? For explanation is that Vietnam already had the power market is more than 8 years. It's IPP power plant joins the power markets. They have the vesting contract. That's the financial contract, other than physical contract, signed between EVN and the market participant. That means the revenue for the IPP not only depend on the PPA revenue, but almost come from the spot markets. So the decision making in the investment and the financing, it depend on not only PPA, but also by the market condition. So my question is that the deliveries this morning analyze the market's performance of Vietnam after 8 years or not? Yeah. I hope the question is clear. May I invite, if there's no volunteer among the speakers, can I invite Astrid then? Turning my mic on. Yes. Okay, thank you. Good morning, everyone.
Hugo Wright, the head of Asia Pacific. Can you hear me well? Yes. Okay. I have a bit of echo for that. Thanks for the question. I think we understand that Xin lỗi, dịch đưa micro ra ngoài đấy, cái tiếng dịch đưa micro ra ngoài đấy. They might the financing of IPPs could eventually revenues than EVN's payments, and including eventually spot markets revenues, which is indeed a trend that we have seen in other markets globally, but also regionally. And there's examples like those where indeed there are revenues from merchant markets in addition to contracted revenues from the public state-owned utility. And I have in mind Philippines, for instance. I think the comment we'll make on that is, if you look at, for instance, Philippines, which has been one of the first liberalized energy market in the region, creating a competitive wholesale electricity market, is that it takes time for in regional financiers to form a view on these I would say hybrid sources of revenue. It certainly helps diversify the counterparty risk or the main off-taker risk. Though today, in those markets like Philippines or others where you have this kind of revenue structure, that financing is arranged on the back of contracted revenue on the long-term PPA with off-takers. Sell to spot market are more considered by lenders as upside. So my point in short is it takes time for the banking market to mature and accept to take merchant risk for financing large IPP. And will always be a need of anchor long-term PPA with a credit-worthy counterparty, providing steady cash flow on the back of which project can arrange long-term debt financing. Xin cảm ơn câu hỏi của ông. Thì chúng tôi cũng biết là thị trường điện Việt Nam mới có 8 năm phát triển, và chúng tôi hiểu câu hỏi của ông là khi mà cái doanh thu của hợp đồng PPA có được đưa xét đến cái thị trường spot market hay không. Thì theo tôi thì cái sự phát triển của thị trường thì cần có một thời gian để cho các bên cho vay quốc tế và các nhà đầu tư có thể nhận định được những cái sự thay đổi của thị trường. Do đó để có thể đối chiếu lên spot market thì cần phải có thời gian, và bây giờ là theo chúng tôi thì cái cách tốt nhất cho thời điểm hiện tại là có một nguồn doanh thu ghi rõ trong hợp đồng để có thể giúp các bên cho vay và các bên đầu tư yên tâm khi đầu tư ở Việt Nam. Rất là cảm ơn câu trả lời của ông Astrid. Để cho hội thảo chúng tôi hiểu hơn thì tôi xin được phép hỏi một câu hỏi như thế này. Vậy bây giờ với cái thị trường điện tự do và với cái quy định hiện hành for the power market in Vietnam, and given the current regulations in Vietnam, IPP contracts will follow Circular 56 guidance. And in the presentation this morning, you seem to have demonstrated a clear understanding of Circular 56 in Vietnam. So my question is, without revenue guarantee, like the off-taker revenue guarantee, etc., as you mentioned this morning, and you said that we need some off-take guarantee, right? So my question to you is, given what EVN said just now, which means if it's an IPP already, then you can sell to the market
as a seller following market rules. However, given what EVN talked about regarding the second line of IPP, can we... I would like to clarify is currently IPP and BOT projects in Vietnam is following Circular 56, and from your presentation this morning, we know that you have gone through it meticulously. So the question is, for IPP, EVN suggests that if you follow IPP method, you can go and sell energy directly on the spot market. And do you think with that, with that method and without offtake guarantee, is IPP bankable? Can I take DFC, suggest DFC to respond to this? Thank you for the question. If I understood it correctly, it was basically a follow-up to the first question by EVN regarding financing for IPPs in an open market situation. Is that correct? Yeah, given that if we are now to follow the Circular 56, which means that all the IPP projects are not given offtake guarantee by EVN, because EVN is not the sole buyer of your electrons from the IPP projects, just like some other IPP projects that have been raising local financing here. So my question is whether IPPs without offtake guarantee in the PPAs with EVN, can these PPAs bankable? PPA này có khả thi để vay vốn hay không? Okay, thank you for the clarification. I'll answer in two parts if I may. Xin phép được trả lời câu hỏi thành hai phần. First is, thứ nhất, as Hugo said, as Astris mentioned, even in a merchant market, lenders and investors will look to have an anchor PPA with confirmed offtake. So in this scenario, for example, let's take EVN as that foundation contract, so to speak, for về cái hợp đồng cơ sở đấy, về cái bảo lãnh đó, thì ví dụ như vậy. In which case the question goes to the basic cái câu hỏi này sẽ lại liên quan đến cái tính khả thi về mặt uy tín về mặt tín dụng của EVN, và liệu bên cho vay nếu đối chỉnh với EVN như vậy thì liệu bên cho vay có cần phải có thêm những cái bảo lãnh khác từ chính phủ hay không? And the answer to that is at the current juncture, in the current situation, trong cái tình huống hiện tại yes. Thì câu trả lời là có. Tại sao lại như vậy? That is because EVN là bởi vì EVN hiện nay is not financially independent, chưa phải là một đơn vị độc lập về mặt tài chính, stable, as it were, cũng như là chưa ổn định về mặt tài chính. Về mặt ý nghĩa mà chúng tôi đang xem xét ở đây liên quan đến cái rủi ro tín dụng của bên bao tiêu là cái khả năng có thể tính phí mà có thể phản ánh được toàn bộ chi phí của họ, hay là cái mức giá điện mà phản ánh được toàn bộ chi phí của họ. Không biết là tôi có phải ngừng lại ở đây không ạ? Vâng, tôi muốn I'll just continue. Thế thì tôi xin phép được tiếp tục. Là trong cái trường hợp này, khi mà cơ quan điện lực hoặc là người mua ấy, với cái hợp đồng cơ sở như vậy, thì cái bên mua đó cũng phải là cái bên mà có uy tín về tín dụng. Trong trường hợp này có thể là EVN hoặc bất cứ đơn vị điện lực nào khác, thì chúng tôi mong muốn là họ phải có khả năng
để tính cái giá điện và nhận được doanh thu mà có thể bù đắp cho toàn bộ các chi phí của họ để đảm bảo cái tính bền vững về mặt tài chính. Và chúng ta cũng cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ. Xin cảm ơn. Tôi xin phép được bổ sung thêm một ý ở đây. Thì liên quan đến góc độ xếp hạng tín dụng, nếu như một dự án IPP mà không thể vận hành với một cái PPA dài hạn hơn, thì chúng tôi có thể sẽ phải xem xét là cái cơ chế là đa dự án như vậy có thể là nó sẽ có cái uy tín về tín dụng tốt hơn này, rồi có được khả năng vận hành với cái PPA dài hạn hơn. Thế thì những dự án IPP này thì có thể huy động vốn, nhưng nó tùy vào khẩu vị rủi ro và cái khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đối với các IPP như vậy thì có thể là sẽ thấp hơn rất nhiều so với các IPP khác mà đã có PPA mà có cái đảm bảo nói trên. Và cái điểm chính mà tôi muốn nói ở đây là tài trợ dự án sẽ khác so với các cái loại hình tài trợ khác. Đúng không ạ? Tài trợ dự án thì dài hạn hơn đấy, khoảng 5 năm, có thể 10 đến 15 năm. Và tài trợ dự án thì lại tập trung dựa trên cái dòng tiền mà lại được tạo ra từ chính dự án. Do đó, khi mà chúng ta bù đắp hay là chúng tôi đánh giá cái xếp hạng tín dụng của một dự án thì chúng tôi sẽ phải xem xét liệu cái dự án đó có thể là có được cái dòng tiền mà có thể dự đoán trước được hay không cho toàn bộ cái vòng đời của dự án. Nếu không thì cái chất lượng tín dụng của dự án đó sẽ là một dấu hỏi. Về cơ bản, nếu như chúng tôi tìm kiếm thì khi chúng tôi xem xét xem bên nào là bên bao tiêu thì liệu bên đó họ có các cái điều kiện hoạt động đáng tin cậy hay không, có đảm bảo được cái hoạt động vận hành cho toàn bộ giai đoạn dự án hay không, vân vân. Và dòng tiền có thể dự đoán và có bền vững hay không trong suốt cái giai đoạn thực hiện dự án như vậy. Hy vọng là tôi có thể trả lời được câu hỏi của bạn. Sorry, this is TFC again. Just adding also. Tôi cũng xin phép được bổ sung với ý kiến của đồng nghiệp của mình là các cái rủi ro khác nhau thì thường dẫn đến cái rủi ro khẩu vị tín dụng thấp hơn. Do đó thì cái khả năng mà những cái dự án có nhiều rủi ro như vậy thì sẽ kém khả thi về vay vốn hơn so với những cái dự án kia. Có lẽ về cái chủ đề cái thị trường mua bán điện thì chúng ta sẽ có dịp quay lại một dịp khác. Bây giờ tôi xin đề nghị là đại diện của phía bên Bộ Công Thương. MOIT, the Ministry and Trade of Vietnam, raised questions to the speakers. Any questions from the Ministry of Industry and Trade? Mr. Tuấn Anh, please. Would you like to seek clarification regarding the issues that were presented this morning? I have a question to Astrid Finance. So, in your presentation, you said that Astrid Finance Đông Nai wind power project 40 megawatt. Could you please provide a comparison of the lending conditions of this project versus the regulated conditions in Circular 56? So when you have provided loans to this project, when you have recognized the bankability of this project, let's say if you refer to Circular 56, how do you compare
the conditions of the project versus the conditions specified in the decree. Thank you. Yes, right. Thank you for the Xin cảm question. ơn ông. Thì câu hỏi vừa rồi. Has been arranged. The financing has been arranged with domestic banks. Và chúng tôi cũng đã thu xếp vốn với ngân hàng trong On the nước. back of the existing then applicable, but it doesn't change much. Với cái sự hỗ trợ dựa trên các điều kiện hiện tại có khả thi về vay vốn ngân hàng. That is still currently the reference template, which means that it's a template as you know, Điều đó có nghĩa là largely discussed, as considered as chúng ta đã có rất nhiều các cái vấn đề phải đàm phán, including all the bankability standards expected by international lenders. Xin lỗi là tiếng này vừa bị ngắt. Các cái điều kiện đặc biệt là theo các yêu cầu của các bên cho vay quốc tế. Xin mời tiếp tục ạ. Quite similar from the template in circular 56. Vậy các cái điều kiện nó cũng tương đối giống với các diễn giải của thông tư 56. This is also one of the reasons why. Và đây là một trong những lý do tại sao local chúng tôi domestic financing lại mong muốn huy động vốn trong nước that will enable to để có thể hỗ trợ finance that PPA as it is without expected without changes. Though it has been mà không có nhiều cái thay đổi cần phải thực hiện và để mà có được các cái khoản vay tài trợ cho dự án như vậy về mặt dài hạn. But on the back of that, xin lỗi là tiếng hình như đang ngưng rồi ạ. Was relatively small project. Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn nói là đây là cái dự án tương đối nhỏ so với những cái dự án quy mô lớn hơn. We need now như là IPP thì chúng ta cũng cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu của Việt Nam. It is a PPA that in this current format does not enable to và với PPA hiện tại thì chưa đáp ứng được các cái yêu cầu vay vốn quốc tế theo những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã thảo luận trong buổi sáng hôm nay. Thì không biết là tôi đã trả lời được câu hỏi của anh chưa? Ok, tiếp theo. All right, so next, we would like to ask for a question from Mr. Minh from the State Bank of Vietnam. Do you have any questions regarding the guarantee policies for convertibility? Do you have any questions to our speakers here as representatives of the lenders? Do you want to ask regarding the question of why we need guarantees? Thank you very much. Actually, I'm willing to respond to any questions you may have. I don't have any questions for you. Thank you. But we may come back for later questions coming from the speakers. Then in that case, I'd like to move to Mr. An of Ministry of Justice. Và bây giờ thì xin mời đại diện của Bộ Tư pháp ạ, đại diện của Bộ Tư. Questions towards speakers. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Dong. I have two questions to our speakers regarding legal affairs. So this is addressed to Hohen Lovells. The first question is just to confirm a fact. So our understanding is that PPA is a form of contract between legal entities. So it will mean that, well, according to your presentation, there is a risk-sharing arrangement, including the legal risk or legislation stability. So the risk here will be shared or allocated to the buyer or the off-taker. So what I mean is that the risk will be restricted
or minimized to the off-taker and not relevant to the government of Vietnam, right? Thank you. So the second question is related to the governing law and regulations on dispute resolution. Let's say if a PPA includes a provision that the BOT daily operation will have to follow Vietnamese law. However, in case of a dispute, the sovereign law, for example, UK law, will be applied to interpret the contents of the contract. For example, in that case, will it be considered rational? Let's say if an IPP PPA, if we are to include a provision on the governing law and the law to be applied in the case of dispute, then it may say the governing law for daily operation of the project is Vietnamese law, but in case of dispute, and the law of a foreign country will be applied. Will it be rational or reasonable from a legal perspective? Can you respond to it? Thank you for the question. Yeah, I think no, it's definitely a good tôi nghĩ way rằng to think of the PPA khi mà between chúng ta two nói đến legal PPA entities, giữa hai cái pháp and nhân như vậy, there is a sharing of risk. chúng ta sẽ có sự chia sẻ về And rủi ro. as Và was mentioned như anh cũng đã in nói our presentation, và cũng như diễn giả that của chúng tôi đã the nói trong bài general trình bày của principle mình, in thì cái project nguyên tắc financing chính and trong having a tài trợ bankable dự án structure và để có được một is cái that cơ the cấu risk khả thi để is vay vốn, allocated đó là to rủi ro phải the, được phân bổ cho the party best bên nào place to mà manage that có khả risk. năng quản lý cái rủi ro đó tốt nhất. Now, definitely, Do you đó want a contract. You don't thì want a contract where all chúng the ta risk sẽ is không muốn có một cái on hợp one đồng party. mà But lại chỉ say, for tập trung vào một example, bên như vậy, thiên về in một bên như relation vậy. to just the legal environment. Ví dụ Again, as we mentioned in thì our như chúng tôi presentation, cũng đã nói trong bài trình bày của the mình issue of là changing the law, vấn đề về cái thay đổi luật pháp paramount importance thì rất là quan trọng trong PPA. is the stability Đúng không? Vì of cái tính ổn định the revenue stream. của cái dòng doanh thu Now, là if yếu tố there tiên quyết. is changes in law Vì vậy khi mà có những thay đổi về luật potentially have pháp an impact on mà có tác costs, động đối với chi phí, then this thì will impact on the nó revenue cũng sẽ tác stream. động đối với That dòng revenue doanh thu. stream is sort of known Và in dòng doanh advance, thu and that's thì what chắc là cũng have phải in được order đoán to được pay off trước, the lenders, và chúng ta cũng phải có đủ khả năng pay để có for thể trả cho bên cho vay, rồi trả cho các chi phí hoạt động vận generate hành, their return. cũng như là So tạo ra it's được not lợi as nhuận. if there's any left over. So Do if đó there's a big cost impact thì sẽ có tác from a động change in rất là law, lớn nếu mà có thay đổi về luật pháp. the conventional wisdom is that this is a risk Thì thông thường that is allocated to là đó là cái rủi ro, theo thông lệ thì đó là rủi ro mà nó liên quan nhiều hơn đến với chính phủ, bởi vì họ ở một cái vị thế tốt hơn để có thể là tiếp nhận và quản lý cái rủi ro đó. Thì đó chính là nguyên tắc áp dụng liên quan đến vấn đề về luật điều chỉnh và vấn đề về trọng tài. Thì không biết là diễn giả khác có muốn trả lời câu hỏi này không? Tôi sẵn sàng, thưa anh Sean. Đây là một câu hỏi rất là hay. Và xin cảm ơn ông vì câu hỏi vừa rồi. Thì tôi thấy là không nhất thiết là phải có cái, tức là cái việc mà áp dụng luật quốc tế với một PPA thì không phải là không phù hợp. Và cái PPA nó sẽ quy định quan hệ, điều chỉnh quan hệ giữa bên bán điện và bên mua, cũng như là các cái vấn đề phát sinh từ cái hợp đồng đó. Vì vậy chính dự án thì sẽ tuân thủ với luật Việt Nam theo quy định của luật Việt Nam. Nhưng nếu như mà có thay đổi về pháp luật Việt Nam và dẫn đến phát sinh chi phí cho dự án, thì cái kết quả của việc thay đổi đó là nếu mà không được quy định trong PPA mà liên quan đến cái tác động về chi phí đối với cái bên đó thì chúng tôi không thấy là có bất cứ vấn đề gì liên quan đến cái việc áp dụng luật nói trên.
against the buyer are regulated và under chúng ta English chỉ law muốn nói for the là nó sẽ điều purposes chỉnh các cái quy định of mà their nếu như trong trường hợp relationship. này họ không áp dụng với người mua thì về rủi ro, chia sẻ rủi ro như vậy. Mr. An, we can also talk about Và the chúng ta arbitration cũng provision. có It's thể sort of nói related. thêm về một cái điều khoản And về the trọng fact tài. that usually, well, it is a key bankability requirement, actually, as Sean Thực ra mentioned. là giống như cái điều khoản quan trọng đối với tính khả thi về vay vốn ngân hàng đấy là phải áp dụng cái điều khoản về trọng tài quốc tế trong PPA. Tức là phải ở bên ngoài của cái hệ thống pháp luật mà dự án đó đang hoạt động. Và liên quan đến cái câu hỏi của anh thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi đã trả lời được một cách phù hợp. Thank you, speakers. Mr. An, you're happy with that? Cũng xin phép ông Đông một chút thôi, làm rõ một chút thôi. I'd like to seek a little bit more clarification regarding my first question. Given your explanation, I understand that if there is a request that the government has to provide guarantee in case the payer or the off-taker cannot cover the risk, then it's completely irrational, because my understanding from your explanation is that the contract is negotiated between two legal entities, and the risks will have to be negotiated between them as well and limited to the two parties rather than involving the government. So in that case, the government will not need to issue any guarantee of the PPA. That's my first understanding. Now, regarding my second question, I think there is some contradiction here, that if the governing law applicable to the daily operation of the IPP is a Vietnamese law, then other rights and obligations in the contracts will be interpreted according to Vietnamese law. But if the law of a foreign country is used to resolve a conflict, like for arbitration, then there will be different interpretation. So that is my comment. I would like to ask the representative from Marubeni. In Indonesia and in Middle East, you mentioned in your presentation, what was the language used there? Because both of them, they have Arabic language in Middle East and Indonesian language there. So what was the language used in Indonesia for your projects? In the Middle East, English language only. Then as for the Indonesian IPP, both Indonesian language and English language will be right and left in the contract, but English supersede. Như vậy là tôi để cho các cái độc giả ở đây thì tôi nói. For Vietnamese audience here, I would like to explain that. So I have asked Mr. Marubeni that he worked in the Middle East and Indonesia. So what language is used over there? And he said that in the Middle East is English, and in Indonesia it's the two languages. On one side is Indonesian, on the other side is English. But English is the language that dominates, supersedes. Thế còn về cơ chế trọng tài ở trong hợp đồng thì arbitration system involved, or is it international? As far as I remember, it's international. In Middle East, of course, yes. Tôi rất mong là ông. So I really hope that Mr. An can open up a little bit more to find out about what's happening in the world. Because now we have to work with other countries. We cannot just follow our rule. And if we play our own games, it would be very difficult. So the Ministry of Justice could look further into this. And my understanding is that in all projects until now, including BOT, in every case, we have to ask about what the language of choice is for the project. So maybe we should have an agreement on the language to be used in the project. Mr. An from Ministry of Justice, how do you think?
Well, Mr. Dong here, so apparently there is some misunderstanding regarding what arbitration agency to use of the local jurisdiction or of a foreign jurisdiction. It's not an issue, and we have no issue with the language of the contract. In MOJ here, we only care about the governing law. We think that the governing law should be Vietnamese law because all of the projects operating in the territory of Vietnam should be subject to Vietnamese law. Because a foreign arbitration entity can still deal with our disputes, but they have their own rules. But the thing is, the governing law should still be Vietnamese law, although we may have a foreign arbitration joining this process. Mr. An, thank you very much for your clarification regarding the governing law is your issue of concern, right? Not the arbitration, not the language to be used in the contracts. They are not the problem. So I hope you get the point. And I don't think we're going to solve this problem here on the spot. But we just raise the question so that we can address it at the right time. I've got another question coming from the floor. The question is very clear. Is project financing the only and the best financing mechanism for IPP projects? And then the second question is, how about what are the impacts of the requirements by the lenders to be met on the tariff, on the power tariff? Thank you very much. So I think this question, I hope GE Capital, Astris or DFC, you can take the answer. Thank you. Sure. Thank you, Mr. Dong. Xin cảm ơn ông Leo Đông. Kirby here from GE Capital. Và chúng tôi rất mong muốn được lắng Maybe nghe if I could chia answer sẻ. quickly the Và tôi là questions đến and từ then GE invite Capital. others Tôi to xin được supplement. chia sẻ một chút In our ý kiến liên experience, quan đến câu hỏi project này. financing Theo chúng is tôi the thì best way tài of trợ dự án là financing cách tốt nhất large để projects. có thể tài trợ It cho is các dự án possible lớn on smaller và projects. có thể là cũng áp dụng được You cho see it những in dự án nhỏ renewables, hơn về sector in năng lượng tái particular, tạo. Cụ thể là như vậy. to take on other sources of financing. Để cũng có thể huy động các cái nguồn tài chính khác, ví dụ như là tài trợ doanh nghiệp, or to the extent that there is a hoặc portfolio, là nếu như họ có một cái danh mục các dự án đầu tư thì họ có thể thực hiện ví dụ như là trái phiếu dự án này đối với các cái tài sản mới hoàn toàn hoặc là tài sản đang sử dụng vân vân, thì có nhiều cái phương án như vậy. Nhưng chúng ta đang nói đến những cái dự án quy mô lớn, đặc biệt là dự án sản xuất điện từ khí LNG, thì tôi tin tưởng rằng cơ chế tài trợ dự và cũng có thể là nhờ là những cái đơn vị cho vay, bên cho vay nước ngoài họ có nhiều kinh nghiệm hơn để giải quyết về những dự án lớn như thế này, cũng như là có kinh nghiệm với những dự án với mối quan hệ rất là đa chiều, đặc biệt là các dự án thượng nguồn hoặc là trung nguồn, vân vân, hoặc là tái hóa khí, vân vân. Thì tất cả những cái quá trình như vậy để mà có thể chủ động để hỗ trợ cho dự án điện và tất cả các dự án khác trong các cái toàn bộ cái chuỗi nói trên, thì các nội dung này cũng đã được trao đổi rất nhiều trong các bài trình bày vừa rồi. Giá điện thì phải là cái sự kết hợp của tất cả các yếu tố mà được đưa vào dòng tiền, cũng như là cái đánh giá thì được dựa vào sự tham gia của nhiều bên liên quan và cái tính khả thi để vay vốn của một cái hợp đồng như vậy thì sẽ chịu tác động của tất cả các yếu tố nói trên. Tôi xin phép được ngừng lại một chút và sẽ tiếp tục. Please go ahead because we have already translated. Any other speakers wanted to Không biết take? là các diễn giả khác có muốn có ý kiến gì không ạ? If not, then I Nếu go quý to vị Mr. không có Tuấn ý Anh kiến gì nữa from thì xin mời ông presenting Tuấn Anh, the Ministry of Finance to have questions. Thank you. đại diện của Bộ Tài chính, xin mời ông đặt câu hỏi. Vâng, thì tôi
Thank you very much, Mr. Dong. I'm from the Investment Department of the Ministry of Finance, and I would like to share with you a point very similar to what Mr. An from the Ministry of Justice mentioned before. As you may have known, recently new power projects, including wind and solar, have proliferated in Vietnam, and I understand that most of these projects are implemented or developed independently on a commercial basis, and we have fit-in tariff mechanism for them. And given the presentations delivered in the morning, most of you talked about government guarantee. So my question is, let's say if compared with wind and solar projects in Vietnam recently, and given the government guarantee requirements that you mentioned in your presentations, and you're talking about the reduction or phasing out of government guarantees, so apparently it will boil down to only commercial relations among investors, right? And the topic of government guarantee will need to be considered on a case-by-case basis, because in principle, government intervention in commercial-based projects, I think it will not be to the extent that we used to have previously. So that is my personal opinion, and I would like to hear from you, or maybe more comments from you, especially from the perspective of international investors or international arrangers of finance. Thank you. Take it up. Speakers. Các quý vị ở đây có ai muốn trả lời không ạ? This is Jeff from DFC. I'll start. Tôi đến từ DFC. Tôi xin được trả lời trước, sau đó thì có thể đồng nghiệp của tôi sẽ bổ sung ý kiến. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đã trao đổi rất là nhiều về cái việc triển khai các dự án thành công về dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam gần đây, và những cái dự án này thì chủ yếu là dựa trên cơ sở tài trợ doanh nghiệp, và phần lớn là như vậy, và do các công ty trong nước, đa số là do các công ty trong nước thực hiện, và chúng ta đang nói đến cái dự án lớn, ở những cái dự án mà nhiều tỷ đô la, mà không có ai là kỳ vọng là sẽ có ngân hàng trong nước là có thể cung cấp toàn bộ cái tài trợ nợ cần thiết cho dự án đó. Do đó thì chúng ta đang nói đến việc tiếp cận cái tài trợ quốc tế cho những dự án này. Khi chúng ta nói đến yêu cầu tài trợ quốc tế thì chúng ta lại nói đến những cái yêu cầu của cái bên cho vay quốc tế họ mong muốn có trong một cái IPP và PPA để áp dụng cho những cái dự án này. Thank you. Very good question and answer. Mr. Tonang, you are happy with that? Okay. I guess basically tôi nghĩ rằng cái Okay, so I think the answer given just now is a very interesting one. In response to Mr. Tuanang's question, what I see is that the difference between IPPs, which have successfully mobilized domestic funding and also are based on the government stipulated tariff and not with any reliance on government guarantee, is basically very different from the IPPs of large scale that we want to mobilize a few billion of dollars, right? So the approach to them are completely different. That's how I understand the response. And if in Vietnam we can mobilize hundreds of billions of dollars, as the case of future power projects, then we would not have to sit down here discussing with international financiers, right? And obviously, international lenders will have their own requirements, and that's how I understand the response just now. And Mr. Tuanang, I think you hit the nail on the head. The question is very valid. And there is another question addressed to Astris Finance or DFC. So you have mentioned the requirements of
access to foreign currency. So I would like for you to share with us an example of an independent power project in Vietnam or in the globe that has failed because of their inability to obtain foreign currency convertibility for repayment of loans. And in that case, let's say if we don't have any foreign currency guarantee, what are its implications on loans? Thank you. This is Mick from Moody's. So can I cover Tôi xin phép được trả part lời of the question? câu hỏi này. Or do you want Hay Astrid or the other panelists to quý cover vị the muốn question? các đại biểu khác trả lời ạ? Anyone can take the response to this question. Just maybe in terms of first part of the question, Liên quan đến phần đầu tiên của câu hỏi, ở đây that couldn't have access to là các IPP không tiếp cận được với cái nguồn tài trợ. Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi có một ví dụ năm 2002 ở Argentina trong bối cảnh là có cái khủng hoảng nợ công như vậy. Thì một số các cái dự án ở đó đã bị chậm lại. Và đặc biệt là cái quá trình về quốc hữu hóa thì tất cả những cái vấn đề đó thì cũng đã làm cản trở cái việc tài trợ của chủ sở hữu vân vân. Và đây là một cái vấn đề có thể nói là mang tính chất toàn cầu. Đặc biệt là khi mà không có được cái tiếp cận đối với cái đồng ngoại tệ đô la như vậy. Tôi xin được bổ sung một chút ý kiến cho câu hỏi này. Tôi nghĩ là liên quan đến cái khả năng của IPP để mà tiếp cận được với cái dịch vụ như thế thì ở châu Á chúng ta cũng chưa gặp cái khó khăn như vậy. Nhưng với các cái trái phiếu dự án ở Việt Nam và Indonesia thì chúng ta không có cái sự gọi là mất chênh lệch về nhiều dòng tiền như vậy, cho nên cái khả năng mà tiếp cận thị trường quốc tế thì cũng không bị hạn chế nhiều. For the Mongdong Power 2 based project bond, the project Dong-based cash inflows are indexed to US dollar, while most of its cash outflow is denominated in US dollar. So there's no meaningful cash flow mismatch in terms of currency. And then I think last year the project raised the funds from the project bond market. Năm trước đây là cái dự án có một cái dự án như thế này khi mà họ huy động cái nguồn vốn từ trái phiếu ở trên thị trường vốn quốc tế thì họ đã gặp khó khăn. Và khi mà chúng ta nói đến cái tác động của việc bảo lãnh thì có hai vấn đề chính ở đây. Thứ nhất là cái khả năng chuyển đổi và thứ hai là cái sự mất cân đối đấy giữa cái doanh thu mà lại được chuyển tức là tính bằng đồng Việt Nam hay là đồng nội tệ và cái doanh thu được chuyển đổi ra thành các cái đồng ngoại tệ để đáp ứng các cái nghĩa vụ nợ quốc tế của mình. So if there are sufficient foreign currency and FX volatility in the market is very hiện nay thì rõ ràng là trên thị trường thì có đủ cái tính thanh khoản về cái đồng chuyển đổi đồng tiền như vậy. Nhưng tài trợ dự án thì là mang tính chất dài hạn và chúng ta không chỉ nói đến cái bối cảnh hiện tại mà chúng ta cũng rất là khó để mà có thể dự đoán được trong tương lai sau nhiều năm sẽ như thế nào. Có thể sẽ có cái sự cân đối như vậy và có thể có cái tác động đối với cái tính khả đoán của cái dòng tiền của dự án. Với cái bối cảnh thị trường ở Việt Nam vẫn còn chưa phải là phát triển hoàn toàn thì chúng ta vẫn có những cái sự biến động nói trên tác động đến thị trường và như vậy thì các dự án là chủ yếu họ dựa trên cái dòng tiền để mà
vay vốn. important for power Thì project to ensure điều that này rất it là quan trọng đối với các dự operate án with điện, proper đảm bảo là mechanisms to họ phải mitigate được vận their hành trong một exposure cái to cơ FX chế risk. phù hợp để mà So that is my loại bỏ được những hay là giảm thiểu được những cái rủi ro về vận Can I hành just dẫn đến add, các cái this biến is động về dòng doanh thu nói EFC, trên. added to Astrid's comment Tôi that, cũng xin được bổ sung ý kiến subsequent to một that chút crisis, là Argentina, has had tremendous difficulties raising international chúng ta financing. với những This is dự a án very như vậy sẽ complicated gặp rất story, là but nhiều khó khăn in a trong việc nutshell, huy động vốn not a tài chính situation ở where cái thị trường international quốc tế, financial community bởi vì cái is cộng willing đồng to tài chính take quốc on tế họ exposure. không sẵn sàng để mà đã chấp nhận những cái rủi ro như vậy. Xin cảm ơn. Thank you very much, speakers. Now, regarding the questions from Vietnamese audience to the speakers, do we have any more questions for clarification? Well, I would like to provide some explanation. So previously, the speakers talked about change in law. And Mr. Dong, Mr. Chair, ladies and gentlemen, in Circular 56, there is a provision, Article 24 of the existing Circular 56 talks about the situation where there is a change in law, which may affect the legitimate rights and interests of the parties. Then in that case, the parties can propose a renegotiation of the tariff. Vâng, xin cảm ơn anh Quang. Any comment from the speakers? Yeah, hello. I think thank you again for the question, which is very good. Xin chào quý vị, cảm ơn vì câu hỏi vừa rồi rất là hay. Tôi nghĩ là nó đề cập đến một vài điểm touched on in this panel mà discussion. chúng ta muốn thảo luận trong cái phần này. There's clearly still for these sort of large multi-billion-dollar thermal Rõ ràng project là vẫn investments, có rất là nhiều những cái there's hoạt động still đầu a tư, những cái strong dự án nhiệt điện preference lớn. from the investment community to Và các choose cộng an đồng đầu tư external thì rất mong muốn governing được đầu law. tư vào những cái dự án này. And we've heard from Và như chúng MOJ, ta Mr. cũng An, đã that there's được chia sort sẻ of a từ ông difference from An của Bộ opinion Tư pháp on his về side một that cái there should ý be some kiến movement khác on biệt that front, but there's liên quan still đến luật điều chỉnh vân vân. what we've seen in Và terms of projects that have been banked to reach financial nhưng mà close. như chúng tôi nghĩ Still an thì để insistence mà các cái dự on án usage khả of thi để mà đóng được tài external chính governing law. như vậy thì chúng ta vẫn So phải the có cái question mối is, liên if hệ we với rely cái luật on điều the chỉnh bên Circular ngoài 56 như tôi đã mechanic nói ở trên rồi instead of liên quan đến cơ chế something thông tư 56. Say for example in English law, Ví dụ như là cái sự liên kết của cái thông tư đó đối với cái luật, ví dụ như là luật điều chỉnh của Anh chẳng hạn, thì chúng ta thường là nếu mà bây giờ chúng ta lại yêu cầu các cái bên cho vay họ chấp nhận là cái luật lại là luật trong nước mà lại có những rủi ro đi kèm với luật trong nước họ phải tiếp nhận như vậy, thì nó lại sẽ quay lại với cái câu hỏi cơ bản của chúng ta là với những cái thay đổi về luật pháp như vậy, nó có thể có tác động lớn đối với các chi phí của dự án. That's a difficult ask for the sponsors and their, thì sẽ rất khó để các nhà tài trợ dự án và các bên cho vay họ chấp nhận trong một môi trường như tôi đã nói ở trên. Bởi vì PPA, trong PPA, cái điểm chính mà chúng tôi mong muốn đó là cái tính ổn định của dòng doanh thu. Nhưng nếu mà thay đổi về luật pháp thì có thể có tác động đối với cái sự ổn định của dòng doanh thu đó. Vì vậy, về cơ bản mà nói, thì tôi nghĩ là vẫn cần phải có cái yếu tố liên quan đến luật quốc tế. Vậy chúng ta lại quay lại với cái yếu tố liên quan đến luật điều chỉnh. Chúng ta nói đến cái điều 24 trong thông tư 56 ở đây, thì chúng ta vẫn thấy là các bên cho vay họ mong muốn cái yêu cầu cơ bản như là chúng tôi vừa nói ở trên, và chúng ta phải giải quyết được những cái quan ngại của họ. Và có thể là cái vấn đề này thì chúng ta có thể thảo luận sao làm thế nào để mà tốt nhất để có thể phù hợp được với các yêu cầu của các bên cho vay để họ có thể chấp nhận. Với những cái lợi ích của hợp đồng, và hợp đồng sẽ phải quy định rất rõ và phải có các cái chi tiết cụ thể để tất cả các bên đều cảm thấy là thoải mái và rõ ràng với những cái quy định này. Thì chúng ta phải có những cái quy định rõ ràng.
this requirement for often foreign law or và even where thông there's not thường foreign là law, họ mong muốn là not phải có cái sự on điều chỉnh the của pháp luật operation quốc of tế, law, because ultimately bởi vì mục tiêu there's a cao nhất modeled cash flow, ở đây and là chúng ta everybody nói needs đến to cái be dòng certain tiền about và what sự ổn định happens của to dòng that tiền, cash flow và in điều a gì range sẽ of xảy ra đối circumstances. với So that's cái what I dòng would tiền simply add to nếu the có point. những thay đổi và biến động về luật pháp như vậy. Okay, gentlemen, we are running over time now, but we still have panel 2. But most of the questions have been discussed, debated back and forth over the panel 1 session already. Now I'd like to give some 10 more minutes for speakers to raise a few questions from the speaker's side on behalf of the lenders towards the various Vietnamese authorities, representatives in the room here. And you don't have to go back through all the questions as prepared, but you may choose some of the topics that have not been covered during the panel 1 sessions. Thank you. Mr. Dong, Leo Kirby here. Happy to raise the first question, if that's okay. Vâng ạ, tôi xin được đưa ra câu hỏi đầu tiên. Given a desire to Khi mà perhaps chúng ta shift có the energy mix away from mong muốn là chúng ta chuyển dịch cơ cấu nguồn điện and increase the amount of gas và and đồng thời perhaps chúng coming ta in cũng from muốn different tăng cái sources cơ like cấu điện domestic khí, gas ví dụ as như well as điện khí ở imported trong nước gas. cũng như là điện khí nhập Is khẩu there a chẳng hạn. willingness Thì hiện nay chúng ta đã sẵn sàng, effectively reallocate chúng ta đã muốn tái phân bổ lại hay sort of prefer chúng ta liệu gas có mong muốn and therefore have greater comfort that tăng cái at tỷ least trọng some điện of khí lên không ạ? the future coal projects that may or may Và no liệu longer happen chúng ta có muốn giảm cái will tỷ be able trọng to điện than you'll ở be trong able to tương lai receive the không ạ? benefit of government guarantees for those gas projects Và instead liệu of it chúng going ta to coal có in bảo the lãnh future? của chính phủ cho những cái dự án điện khí thay vì những cái dự án điện than trong tương lai không ạ? Question probably for MOIT. Xin được gửi tới Bộ Công Thương ạ. Và xin phép không biết anh Tuấn Anh bên chỗ cục. So Mr. Tuấn Anh from area energy, renewable energy and electricity authority. Mr. Tuấn Anh, please. So, my name is Tuấn Anh from the Renewable Energy and Electricity Authority or area, and I would like to respond to your question from GE. Now, regarding our orientation to increase the share of gas-fired power in the generation mix. Now, Resolution 55 of the Politburo of Vietnam mentioned very clearly that we will prioritize gas-fired power, and in different drafts of the PDP 8, that MOIT in collaboration with IE drafted like with the 2 versions. Well, you probably have seen that the share of gas-fired power until 2030 with an orientation to 2045 will be on the rise. And we will reduce the share of coal-fired power as well. And also, when gas-fired share is increased, like your question is whether we are going to have government guarantees for gas-fired projects. Now, there are already a few gas-fired projects in the form of BOTs, and we do have government guarantees for those. Now, regarding gas-fired IPPs, according to the directions of the government and in compliance with existing or prevailing regulations, when IPPs, later on IPPs will join the power market. So PPA terms and conditions and provisions and agreements between investors and the off-taker, and the government's orientation will be to limit or phase out government guarantees for such projects.
So I'm not quite sure if my answer is satisfactory to you. Okay, thank you very much, Mr. Tuấn Anh. So I would like to ask for clarification. What do you mean by limiting government guarantees in gas-fired power projects that you mentioned just now? In the form of IPPs. What do you mean by limiting? Limiting means we are going to have, like, to a lesser extent, government guarantees relative to BOTs, or there is absolutely no government guarantee at all for gas-fired IPPs. So my response is that for BOT projects, there are already regulations that say very clearly about government guarantees. And for IPPs, we follow Circular 56 of MOIT on PPAs and tariff. Regarding government guarantee here, well, according to higher policy, we will need to limit government guarantees, which means that the government will not provide guarantees to IPP projects. The speakers representing the lenders community, do you think you can? The question is, are cộng đồng các bên vay vốn are PPA projects các cái dự based on án IPP các cái dự án điện độc lập sourcing international financing? Trước hết là từ quan điểm huy động vốn quốc Given tế the answer by và the Minister dựa of trên Trade câu just trả now, lời của Bộ Công Thương vừa rồi, that we just have to stick to thì the Circular có 56, nghĩa là chúng tôi sẽ phải tuân thủ i.e. theo no thông guarantee tư from số government 56, tức là whatsoever. sẽ không có bất cứ bảo lãnh từ chính phủ nào cho các cái dự án điện độc lập này. I need each one of you Thì give xin a hỏi các quý very vị quick answer, diễn giả yes or no. đại diện cho các nhà tài trợ quốc tế là dự án của chúng tôi có khả năng huy động vốn quốc tế hay không? Rất là nhanh thôi ạ. Xin các quý vị trả lời nhanh gọn. Is it clear? Are PPAs based on IPP model in Vietnam getting no without any commitments from the government? Are they bankable to international financing? Mr. Don, No. I'm happy to some ideas just from a legal perspective of what we've seen, but obviously we'll pass on to those that. Thưa ông, là từ góc độ của các nhà tài trợ quốc tế. I think Murasan said something very interesting about Thì Indonesia, and vừa in nãy ông particular that there Mauro cũng đã nói một điểm rất là thú vị về different things that were Indonesia, considered. là The chúng ta first sẽ thing phải was cân a nhắc rất là nhiều yếu tố. bankable PPA, and Yếu the tố đầu second tiên là liệu thing những cái dự án điện was độc lập also này the có khả năng huy động context vốn hay of không, what's và thứ required hai in terms là of government chúng support ta sẽ depending cần on phải xem là a chính country's phủ cần phải hỗ particular trợ position and những its cái credit điều rating gì and the tùy thuộc off-takers' vào credit rating. bối cảnh của quốc gia, And I think như là cái what điểm I xếp would hạng về like to tín make dụng. from a purely Thì documentary and và legal perspective ngoài ra từ is quan điểm của that there are luật hành two văn different thì issues chúng tôi thấy là cũng có from một where số we những sit. cái yếu tố khác And the nữa. first one is Yếu tố the đầu tiên bankability of the PPA in đấy the form là that's in Circular cái khả năng huy động vốn 56. của PPA And whether theo it như contains là thông tư 56, the key risk và allocations trong đó có that đề we've cập discussed đến and việc that DSC là and phân bổ Astris rủi and others ro, have also discussed. mà chúng ta cũng đã trao And the đổi second rồi. thing is Một cái yếu tố thứ what's hai mà chúng required ta in cần phải terms cân of nhắc, government support, đó là liên quan where đến the những hỗ trợ risk cần is thiết từ phía allocated chính phủ liên quan the đến việc offtake phân bổ rủi ro, ví dụ or như where cho it's bên mua considered điện, to be a hay là jurisdiction specific nó sẽ liên quan đến question. tùy So I think vào những there are cái two different questions in that question, chế độ tài phán which cụ is thể. first of all Và ở is đây the PPA thì bankable? cái câu in the hỏi là current liệu form? Does it have PPA the right risk theo như allocation? cái mô thức And the hiện nay second thì question có huy is động được vốn hay what không? government support Và is cái required where câu hỏi it's tiếp theo chúng ta phải đặt ra where là it's chúng ta cần required. có những cái sự hỗ trợ that's nào just từ bên from a phía purely chính phủ legal và and cho ai. documentary perspective, but obviously in terms of the Thế thì substance, nó không chỉ là từ góc độ pháp lý mà còn về chi tiết nữa thì có lẽ là tôi cũng xin được mời các vị diễn giả khác xem có bổ sung gì hay không. Xin mời Astris. Astris Finance. Astris, please. Your answer very quick because we don't have time. Vâng, xin mời các quý vị trả lời rất là nhanh vì chúng ta không còn thời gian nữa. Vâng, chúng tôi cũng đã làm việc với rất là nhiều bên vay vốn.
Xin lỗi các quý vị, PPA hiện nay đường truyền bankability bị is gián one đoạn. point. The other point remains the counterparty and off-taker creditworthiness. Vâng, và chúng tôi cũng sẽ the market phải views today cân is nhắc that các yếu tố về the bên mua điện off-takers và like các bên liên quan EVN khác. has not yet reached a level of creditworthiness. Và chúng tôi cũng sẽ phải xem là PPA của bên mua điện có đạt được cái điểm mức tín dụng mà chúng tôi cần hay không. On an Next, please. basis without some form of government support / guarantee. Và liệu có cần những cái sự bảo lãnh hay là những sự hỗ trợ nào khác từ chính phủ hay không? Mr. Dong, from our perspective, we would agree it would be a lot faster and a lot more affordable from a tariff perspective if there is some level of government support, ideally in the form of government guarantee. The only other avenue for IPPs to go forward with their projects to make them bankable will be some form of corporate PPA, which has never really been done on the scale that we're talking about for these kind of projects. Đối với các cái dự án như thế này. Thank you. Anyone else wanted to have the answer to this? No, I think all of those perspectives are spot on. Vâng, tôi nghĩ là tất cả các ý kiến chia sẻ thì đều đã đại diện cho tất cả những diễn giả ở đây rồi ạ. So thank you. Dạ thưa, tôi cũng xin được bổ sung rằng là if a simple yes or no answer is required as to whether it's bankable, I think the view in the market is that Circular 56 probably does not have key bankable terms in it at the current stage. Huy động được vốn hay không, chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc các cái điều khoản cụ thể ở trong đó nữa. Okay. Can I ask one more question? Tôi Just xin được đặt ra related một to câu the hỏi point nữa raised by Mr. liên Tuấn quan Anh of the đến một Ministry cái of điểm mà Finance. ông Tuấn We have Anh the từ good Bộ experience Công of Thương đã the nêu ra. IPP for renewables Thế thì chúng ta that cũng có nhiều kinh nghiệm we liên quan actually đến raised các cái dự án điện độc lập về năng lượng tái tạo. billions of Chúng ta dollars cũng đã for huy động được renewables nhiều within a tỷ đô year la through cho năng local lượng tái banking tạo system. trong vòng một năm qua thông qua hệ Thanks to thống the các cái very ngân hàng trong nước. high attractive tariff Nhờ vào cái mức giá fixed by điện the government. rất là hấp dẫn do chính phủ quy định. Could that be the Thế solution thì for đó thể international được coi là một giải financing? pháp để huy động vốn quốc That tế the không? government raising Nếu như mà chính phủ Việt Nam the feed-in tariff sẵn sàng quy uptake, định một cái mức giá cao hơn, một and cái that mức giá mua điện cao you hơn thì sell it sao? to the government and also given the same Và các terms cái and dự conditions án of the có uptake, thể bán cho then chính there phủ. will be no commitments or undertakings Như vậy thì to cũng be cần committed cái by cam the kết nào government khác, for the bảo lãnh nào PPA. khác của chính phủ đối với các cái PPA. Can that be the solution? Thì các quý vị diễn giả có cho rằng đấy And là what một would giải be the pháp không? impact on the tariff? Is it Và going to be như vậy thì higher sẽ or có tác động lower? gì đến giá điện? Nó sẽ cao hơn And hay là can thấp hơn? someone say 1 cent US dollars difference Liệu that have có impact chênh 1 on cent Mỹ the không? on say 50, 60 So với cái mức hiện nay gigawatt hours of power energy to be developed in the next 10 để years? mà trong vòng 10 năm tới chúng ta xây dựng được The công suất impact là to the khoảng thêm economy. 50 Summary, đến 60 can you do gigawatt nữa. analysis on that? Thì các quý vị có thể tiến hành phân tích về cái phương án mà tôi vừa nói không ạ? Maybe I can start on this. Yes, please. Vâng ạ, tôi xin có ý kiến. I think the renewable energy sectors, Tôi nghĩ là ngành năng lượng tái tạo show that having attractive tariff có một cái mức giá rất là hấp dẫn to make the renewable energy market bankable by international Thế tuy standard, nhiên and thì therefore dựa trên chuẩn quốc tế nó sẽ không đủ hấp dẫn để huy động cái nguồn vốn quốc tế. More and cheaper offshore debt. Xin lỗi các quý vị, đường truyền bị gián đoạn. Arranging renewable project in Vietnam, and trying to do it right now with. Sorry, the line is bad. We don't get your answer again, properly. Tariff like it bankable. Sorry, Astris Finance, the line is very bad from your side. We cannot hear anything from here. It's very broken. Can you hear me? No? Very yes, now we can hear you. Can you repeat briefly? Can you hear me? Okay, better now, thank you. It's better now. Please keep up speaking. Thank you. Actually, currently for renewable energy project. Tức là đối với những cái dự án điện tái tạo. You need to have some guarantee from a local bank that accepts to take
the PPA risk that the international Tức là banks are chúng not ta sẽ cần ready phải to có một cái take. ngân hàng trong nước sẵn sàng tiếp nhận và So xử lý những it's cái not rủi ro even mà các cái at bên what cho vay tarif quốc tế không chấp the nhận. international project finance market will finance the renewable energy sector. Thì như vậy They chúng ta just có thể thu won't hút được nguồn vốn quốc in tế. the current, on the back of the Thế existing còn nếu như không PPA. có cơ chế đó thì By các cái nhà contrast, tài I trợ think, quốc tế sẽ không sẵn sàng cho and vay that's vốn. one of the point we made in the presentation this morning. Why Như chúng tôi bankability cũng có trao đổi về lập matters trường in sáng ngày hôm particular nay for đấy. multi-billion dollar Đối energy với những project cái dự án lên tới hàng is tỷ đô actually la, to enable to reduce the ultimate xin lỗi bị gián đoạn đường truyền. ultimately for the people of Vietnam by bringing down the tariff and the price at which EVN buys the project. We make this very simple calculation. Thế như vậy thì chúng ta có thể sử dụng những cái phép tính rất là đơn giản để biết là cái mức giá nên như thế nào. Sure. When comparing well structure cable thermal, it translates into a potential increase of 20 to 25%. Và có thể chúng ta sẽ phải tăng khoảng 20 đến 25 cái mức giá điện của các dự án. Additional cost for để trang trải được những cái chi phí phát sinh thêm. Even $3 billion over. So that's also what needs to be factored in the Thế thì chúng ta phải cân nhắc cả những yếu tố đó nữa. With some the relevant support. Và đồng thời cũng cần có những biện pháp hỗ trợ từ bên phía chính phủ. I'm very sorry for the line is very bad and we are electricity. Mr. Dong, if I could add one tôi xin được bổ further way sung of looking at it. một điểm nữa. So whilst you could easily do the analysis of cents dĩ per nhiên là chúng kilowatt tôi in có terms of thể additional tiến hành tariff phân and the tích cost về that việc là will mức giá bear, điện but nên the là bao point nhiêu has already cent been một made. It kilowatt won't on its own attract bankability. để mà I chúng think ta có thể nâng cao to cái khả năng huy động vốn. the analysis around a slightly different way. Có lẽ chúng ta có The thể tiến hành benefit phân tích of theo nhiều having cách khác nhau. affordable energy Ví dụ accessible như to lợi ích của everyone in việc có Vietnam điện and với chi phí hợp lý the multiplier effects it will have on the và economy những cái tác will động be theo cấp far số nhân greater ảnh hưởng đến than nền the kinh tế cost nó sẽ lớn hơn nhiều of the so kind of với cái guarantees or chi government phí của support việc là chính phủ phải thực hiện một số biện pháp hỗ trợ hoặc phải đưa ra bảo lãnh mà chúng tôi đang đề cập ở đây. Okay, gentlemen, I don't think we have time to go any further. Tôi không nghĩ là chúng ta còn thêm thời gian để mà đi sâu vào hơn nữa trong phiên thảo luận này. Close this Cho nên bây giờ tôi xin phép được kết this lại session, and then I have a phiên few thảo words luận of này. conclusion. Và sau đó Because thì tôi we are xin running được có vài way lời bế mạc. over time. Vì bây giờ thì chúng ta đã đi quá thời gian so với chương trình ban đầu rồi. So, first of all, I'd like to thank you all, speakers, as well as audience, for sparing your precious time attending this very important seminar. Sorry, I should speak in Vietnamese for my audience. Tôi rất là cảm ơn tất cả các I would like to thank all of the speakers and participants for today. And it's a pity that we have gone over time by a fair bit compared to our initial agenda, probably because the topic today is very broad and definitely we would need much more time to tackle them all. So today we have touched merely on the surface of things to increase a little bit of the understanding by the authorities and policy-making bodies in Vietnam, basically us, in order to understand more about large-scale power projects from the perspective of financiers, sponsors, lenders, what requirements you have, etc. So this morning we have heard from you, and we have covered most of the conference agenda. And regarding the specifics of different projects, we may not have the time to go into any depth today. Well, with the conference today, we now can confirm that international flows of funds are already there and are ready for Vietnam economic growth, including FDI.
and also for the power sector development in the next 10 years in particular. It's no big deal if we need hundreds of billions of dollars, but we need to meet the requirements specified by lenders and sponsors, and we need to reach an agreement. We need to reach a common consensus and agree with each other on how to meet each other's needs. Without that, we will not be able to tap into that stream of funds. National credit rating is also very important, and it has implications on the cost of capitals. Government support or guarantees to help mitigate the potential risks during project implementation can help to reduce the cost of capital inflows in Vietnam, which means we can cut down the tariff as well. And calculations by research institutes shows that if the tariff had been reduced by 1 cent per kilowatt of the power purchased, then for a 1,000 megawatt project with 90% capacity factor, meaning about 8,000 hours per year, the savings will be $1 billion or $2 billion per gigawatt for a year. And then if in the next 10 years we need to invest in 50 gigawatts and we need international financing, let's say if we can tap into cheap financing to help cut down 1 cent per megawatt, then we can save the economy 100 billion USD in the next 10 years. So the question raised to policymakers and advisors is whether it's worth it for the government to provide commitments or guarantees to a certain extent in line with international standards and not necessarily out of alignment with Vietnam. Well, bearing in mind that our national credit rating is lower than other countries, right? And also, we have to align with international standards as well. So the question is whether it's worth it for the government of Vietnam to issue certain policies in order to attract international financing at low price in the longer term, in order to reduce the tariff to benefit the entire economy. So that's the issue raised to all of us today. And I think that we will not be able to provide an answer to everything, but through this workshop, we have received a lot of explanation and analysis about why the requirements and conditions are necessary so that we understand our lenders, our financiers better. So for us as policymakers, we can decide what is acceptable and what is not acceptable to us. And the bottom line is that we want to build an investment environment, as Mr. Marubani, representative in here, has shared with us the experience of other countries before, that we should have standardized policies rather than ad hoc policies on a project-by-project basis, which used to be the case of BOT project in Vietnam, necessitating the renegotiation of all BOT projects. So here we need to have model PPA following a certain template, like what happens in the Middle East. It takes the investor only 4 months for negotiation and another 4 months to obtain international financing. Only by doing so can we obtain 100 billion USD in the next 10 years to ensure the success of the PDP following Resolution 55 of the Politburo and other resolutions on power sector development that have been issued recently. And now I would like to invite Mr. Nguyễn Đức Hiền to deliver the closing remark. Mr. Nguyễn Đức Hiền, Vice Chairman of the Central Economic Commission, please. Ladies and gentlemen, international and local speakers, as Mr. Dong mentioned just now,
He has wrapped up the key contents of today's conference and also provide recommendations. On behalf of the Central Economic Commission and the co-organizer of today's event, I would like to extend my sincere thanks to international and local speakers and all of the audience for your enthusiasm and contribution. Now, as an advisory body and the overseer, the implementer of Resolution 55, we are going to collaborate with government agencies and research institutes, especially PDI that Mr. Dong heads, in order to gather further inputs and policy recommendations from international and local agencies and individuals for advising the CPV Secretariat and Politburo to ensure the successful implementation of Resolution 55. I wish you good health and success. Thank you very much. Thank you very much today, and sorry, Asterisk Finance, we couldn't hear you clearly.